Science Monitor and CAPS Parson, I take great pleasure in welcoming our chief guests, distinguished dignitaries, respected awardees, invited guests, member of the press and media, and the audience gathered both inside and outside Parson to the 20th Annual Sir J.C. Bose Memorial Award function. May I now request our esteemed dignitaries to kindly come forward and grace the dais. First, I respectfully invite our chief guest, Dr. Geeta Lakshmi Valengri, former Vice Chancellor of TNAU, to kindly occupy the dais. Next, I request Dr. S. Ramaswamy, former IPM Specialist and Chief Scientific Advisor with the FAO of the United Nations and DANIDA to please join the dais. I now invite Sri Srinivasan Rangaswamy, Chairman, KSR Educational Institutions, Tiruchengodu, to kindly take his place on the dais. May I request Reverend Father Dr. Francis P. Xavier, academician and philosopher, to kindly grace the dais. I invite Professor Dr. R. Rajavel, scientist and registrar, Bardiyar University, Coimbatore, to please come on to the stage. Next, I invite Dr. T. Vijay Kumar, global safety professional, to please take his place on the dais. I request Dr. Prasanna Balaji, specialist in sports science, National College Trichy, to kindly come on to the stage. May I now invite Sri S. Sitaraman, renowned historian and specialist in Tamil architecture, to kindly grace the dais. I request Dr. P. Anbalagan, Professor, Department of Physical Education, Director of External Affairs, to occupy the dais. Finally, I request Mr. T.K.V. Rajan, Director, ISM, to kindly join the dignitaries on the dais. Let us welcome all our distinguished dignitaries with a warm round of applause. It is my pleasure to invite Mr. T.K.V. Rajan, archaeologist and founder director, to share a few words about the Sir J.C. Bose Memorial Awards. Respected chief guest, distinguished awardees, dear residents of Parson and friends. Good morning to all of you. It gives me immense pleasure and a deep sense of responsibility to welcome you all to the 20th Annual Sir J.C. Bose Memorial Award ceremony organized by Indian Science Monitor. I am T.K.V. Rajan, founder director of that one. This occasion is not merely an award function. It is a moment of remembrance, reflection, and renewed commitment to the spirit of scientific inquiry, exemplified by one of the greatest pioneer, Sir Jagadish Chandra Bose. You can see his photo there. Sir J.C. Bose was not only a brilliant scientist, but also a visionary who expanded the horizons of science. His pioneering work in wireless communication, plant physiology, and biophysics demonstrated to the world that scientific creativity knows no boundaries. At a time when Indian scientists faced enormous institutional and colonial barriers, I'm talking about when J.C. Bose was the time when British was ruling us, he showed extraordinary courage and intellectual independence. His discoveries proved that India could stand shoulder to shoulder with the world's most advanced scientific communities. The life of J.C. Bose is therefore more than a biography. It is a powerful message. It teaches us that scientific excellence, perseverance, and intellectual honesty can transform a national destiny. His spirit continues to inspire generation of scientists across India and beyond. With this vision in mind, Indian Science Monitor instituted Sir J.C. Bose Memorial Award to honor individuals whose work reflects the same spirit of curiosity, dedication, and service to humanity. Over the years, this is our 20th annual Sir J.C. Bose Memorial Award function, whose work reflects the same spirit of curiosity, service to humanity. Over the years, every scientist who has received this award has been deeply influenced by the legacy of Sir J.C. Bose.
They have drawn inspiration from his courage to think differently, his determination to pursue truth, and his commitment to science for the welfare of society. The recipient of this year award truly represents the living spirit of Sir J.C. Bose. Thank you very much, sir. Through the research, innovation and dedication, they are strengthening the India's scientific foundation and elevating the nation to the greater heights. Their work reminds us that science is not merely a profession, it is a mission to expand knowledge and advance humanity. That is exactly the core of Sir J.C. Bose's whole history. Science is not a merely profession, merely calling I am a scientist is something, but it is a mission to expand knowledge and advance humanity. I therefore request that all gathered here today extend your heartfelt appreciation and warm wishes to these distinguished scientists. Your encouragement and recognition will inspire them to continue the scientific journey. Such appreciation from society is essential because great discoveries born not only from laboratories but also from supportive intellectual community. Later this program, we are going to have an interactive session with these award recipients. I am confident that the interaction will be an extraordinary experience, all of you. With brilliant scientific minds share their ideas and experience, it is often lead to what we call knowledge explosion. So I warmly request you to be with us, participate in the interactive session, and I'll be very happy if you also make some queries. You can also clarify some doubts, or if you have your own innovative ideas, you can also come out and say openly. This program will become very successful with your interactive information. I warmly invite you actively participate in this session. Once again, I'll welcome you all to this meaningful celebration of science and the scientific spirit. Thank you very much. Now the award function starts here. Thank you, Mr. T.K.V. Rajan, for sharing those valuable thoughts. It is now my privilege to introduce our chief guest for this morning, Dr. Geeta Lakshmi Vellingri. Dr. V. Geeta Lakshmi is a distinguished agricultural scientist and the first woman Vice Chancellor of Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore, one of the premier agriculture institutions in the country. She is an internationally acclaimed expert in agricultural meteorology and climate change with remarkable contributions to climate resilient agriculture and sustainable crop management. Earlier, she served as the director of the Agroclimate Research Center at TNAU, where she led pioneering research on climate variability and developed weather-based advisory services that had greatly benefited farmers. With over 100 research publications and several international collaborations, her work has significantly advanced climate-smart agricultural research in India. We are deeply honored to have such an eminent scientist and inspiring leader, Dr. V. Geeta Lakshmi, as the chief guest of the Sir J.C. Bose Memorial Award function today. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. Now, we move on to the highlight of this morning's function, the presentation of the Sir J.C. Bose Memorial Awards, recognizing distinguished individuals for their outstanding contributions in their respective fields. It is now my privilege to introduce the first awardee of this year, Dr. S. Ramaswamy, former IPM specialist and scientific advisor with FAO of the United Nations and DANIDA, is being honored for his contributions to eco-friendly agriculture technologies and cutting-edge research in integrated pest management. With his expertise, he worked with the United Nations organization in South Asian countries, mainly Bangladesh and Vietnam, for 22 years, playing a key role in making these countries self-sufficient in agriculture. He was born and raised in a small farming family. Instead of pursuing a medical course to become a doctor, he joined the Agriculture College, Coimbatore, graduating with first class and first rank, and won 7 gold medals awarded by then Chief Minister of Madras, Mr. Bhaktavatshalam. He completed his MSc Agri with first class, which led to an international scholarship from Imperial Chemical Industry, London, and he went on to complete his PhD at the University of London. He was later appointed as a technical officer in ICI, London, where he worked for 12 years discovering new chemicals to control crop diseases. His work attracted the
UNO, leading to his appointment as Chief Technical Advisor to manage integrated pest management projects in many countries. Dr. Ramaswamy worked extensively on eco-friendly technologies in agriculture, training thousands of government extension officers and millions of farmers for 7 years in Vietnam, 7 years in Bangladesh, and 2 years in Malaysia. His contributions to improving agriculture productivity in war-affected Vietnam were highly appreciated by the United Nations, and his eco-technology models are still followed by farmers in Bangladesh. For his outstanding contribution, he has also been recognized and appreciated by the former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. May I request our chief guest to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Dr. S. Ramaswamy. So let's celebrate excellence. Please put your hands together for our award recipient. Thank you, Dr. S. Ramaswamy, for graciously accepting the Sir J.C. Bose Memorial Award. We congratulate you once again for your remarkable contributions to eco-friendly agriculture technologies and integrated pest management. Now, we move on to the next awardee, Sri R. Srinivasan, Chairman, KSR Educational Institutions, Tiruchengodu. Okay. 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 On behalf of our Srinivasan Chairman, Mr. Mohan will receive the award. KSR Educational Institutions, Tiruchengodu, established by line Dr. K.S. Rangaswamy and presently managed by his son R. Srinivasan, Chairman, have transformed a rural area of Tamil Nadu into a lively center of higher education and technical learning. The KSR group comprises over 16 institutions offering education from kindergarten through PhD, encompassing engineering, science, management, dental studies, and vocational training. Spread across approximately 400 acres, the campus features modern laboratories, research centers, and advanced infrastructure for science and technology education. More than 30,000 students and numerous faculty members are engaged in teaching, research, and innovation with the KSR Educational Network. These institutions play a vital role in providing technical education to rural boys and girls, enabling many first-generation learners to pursue careers in engineering and science. Several colleges within the group are affiliated with Anna University and accredited by national bodies such as NAC and NBA, reflecting high academic standards. KSR institutions actively promote research, innovation, entrepreneurship, and technology startups through incubation centers and industry partnerships. Strong industry links and placement programs help students secure employment with leading national and international firms. Thousands of KSR alumni now serve as engineers, scientists, entrepreneurs, and technologists, contributing to India's and the global knowledge economy. By equipping rural with scientific knowledge and technical skills, KSR educational institutions have become a crucial catalyst for social mobility, innovation, and national progress. May I now request our chief guest, Dr. V. Geeta Lakshmi, to kindly present the Sir J.C. Memorial Award to Mr. Mohan on behalf of Srinivasan, Chairman, KSR Educational Institutions, Tiruchengodu. So let's appreciate this remarkable achievement with a big round of applause. Thank you for graciously accepting the award. We extend our heartfelt congratulations on receiving this award, sir. Our next awardee is Professor Dr. R. Rajavel, a distinguished chemist, academic administrator, and researcher, currently serving as a registrar of Bardiyar University, Coimbatore. Dr. Rajavel is widely recognized for his contributions to bioinorganic chemistry, particularly in the design and study of biologically active metal complexes and their applications in medicinal and environmental chemistry. With over 2 decades of teaching and research experience, he has guided numerous MSc, MPhil, and PhD scholars, significantly contributing to postgraduate education and research in chemistry. His research
focuses on the synthesis and characterization of transition metal complexes with biologically active ligands, and he has investigated their antimicrobial, antioxidant, and anti-cancer properties, contributing to the development of metal-based therapeutic agents and bioactive compounds. Dr. Rajavel has published many research papers in national and international peer-reviewed journals and has presented his work at scientific conferences, fostering collaboration and scientific exchange. As Registrar of Bardiyar University, he plays an important role in academic governance, research promotion, and institutional development, ensuring high standards of teaching, research, and innovation. May I now request our chief guest, Dr. V. Geeta Lakshmi, to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Professor Dr. R. Rajavel. Big round of applause to our esteemed awardee. Thank you, Professor Dr. R. Rajavel, for graciously accepting the award. We congratulate you on this well-deserved honor. We shall now proceed to the citation for the next awardee. Reverend Father Dr. Francis P. Xavier is a distinguished Jesuit scholar, physicist, educationist, and administrator associated with the Laila institutions in Chennai. He is widely respected for his contributions to higher education, science and religion dialogue, and Jesuit academic leadership. Father Francis P. Xavier completed his BSc and MSc in physics in India and later obtained his PhD from Boston College, USA. He also studied philosophy at Jnanadeepa Vidyabheed, Pune, and theology at St. Georgen, Germany, integrating scientific training with philosophical and theological scholarship. Reverend Father Dr. Francis Xavier served as a professor of physics at Laila College, Chennai, where he contributed significantly to academic development and interdisciplinary education. He later became the founder director of the Laila Institute of Frontier Energy and the Laila ICAM College of Engineering and Technology institutions, promoting advanced research and technology education. He has held several important academic and administrative roles. He served as the Gasson Professor at Boston College, one of the oldest endowed Jesuit chairs in the United States, and as Vice President of Academic and Research at Jesuit Worldwide Learning in Geneva. Within the Jesuit Order in India, he served as a provincial of the Jesuits in Tamil Nadu and later became the rector of Laila Institutions, Chennai, providing leadership to one of the leading Jesuit educational campuses in India. He is also a noted speaker, having conducted more than 90 courses and workshops on time management, leadership, education, and spirituality for Jesuit scholars and educational institutions. Father Francis Xavier has also written several works, including Collective Journey of the Globe, Education for the Marginalized, and Science with Social Relevance, reflecting his commitment to education, social responsibility, and the integration of science and human values. May I now request our chief guest to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Reverend Father Dr. Francis P. Xavier. Let's appreciate this remarkable achievement with a big round of applause. Thank you, Father, for graciously accepting the award. Our sincere congratulations on receiving this honor. We shall now present the citation of the next awardee, Miss Minu Tikit. She is the Director of Publications at the American Association of Thoracic Surgery, where she oversees a portfolio of 7 high-impact journals, including the Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, family of titles. With 2 decades of experience in scholarly publishing, she has led leading STM journals through periods of transformation, building seamless editorial workflows and driving strategies that align with the rapidly evolving publishing landscape. Her career includes leadership roles at the American Society of Transplantation, the American Society of Transplant Surgeons, Oxford University Press, and Elsevier. At AATS, she leads initiatives focused on enhancing the author and reviewer experience.
integrating data-driven insights and developing innovative digital solutions. She completed her master's degree in biotechnology from the University of Madras. Ms. Minuthiket could not be present with us today. However, we are delighted to inform this august gathering that she has graciously accepted the Sir J.C. Bose Memorial Award. It's now a privilege. Hello, everybody. I'm deeply honored to receive Sir J.C. Bose Memorial Award from the Indian Science Monitor. My sincere thanks to Mr. T.K.V. Rajan, Chitrudeepa Rajan, and the entire Indian Science Monitor team for this recognition and for their continued commitment to promoting science and technology. As someone who working in scholarly publishing, I have the privilege of helping researchers and clinicians share discoveries that ultimately advance science and improve lives. This recognition reminds me how important it is to support the dissemination of knowledge across disciplines and across borders. I would also like to congratulate my fellow awardees. It is truly an honor to be recognized alongside such accomplished individuals whose work contributes meaningfully to science, education, and society. Thank you again to Indian Science Monitor and Mr. Rajan for this honor. I am truly grateful. Thank you. It is now my privilege to present the citation for next awardee. Dr. T. Vijay Kumar stands as the towering figure in the realm of occupational safety and applied science, whose pioneering contributions have transformed the landscape of risk management, regulatory excellence, and workplace health in India and beyond. Through his profound engagement with the new OSH code, path-breaking MAD initiatives, and rigorously evidence-based safety systems, he has masterfully translated scientific principles into sustainable and measurable workplace transformation. A lifelong learner and visionary mentor, his leadership across training, auditing, and global institutional collaborations reflects an unwavering commitment to scientific integrity, human dignity, and societal progress. Recognized by the Government of India as the best global safety professional in the year 2017 and honored with numerous lifetime achievement awards across Britain, Singapore, the United States, Scandinavia, Malaysia, Kenya, Australia, the Middle East, and India, his impact resonates across continents. Today, in celebration of his extraordinary contribution to applied science and national safety advancement, the Indian Science Monitor proudly confers upon him the prestigious Sir J.C. Bose Memorial Award. May I now request our chief guest to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Dr. T. Vijay Kumar. Let's give him a huge round of applause. Thank you, sir, and congratulations on receiving this honor. We shall now present the citation for the next awardee. Dr. D. Prasanna Balaji serves as the Vice Principal and Head and Director of the PG and Research Department of Physical Education and Sports Sciences at National College, Tiruchirappalli, and is the Secretary of the Physical Education Foundation of India, Tamil Nadu chapter. He has exhibited visionary academic and administrative leadership by strengthening postgraduate and research programs, mentoring scholars, and fostering a culture of academic excellence within the institution. He has organized numerous national and international conferences, seminars, workshops, and sports events, creating valuable platforms for knowledge exchange and professional development in the field of sports sciences. His initiatives have significantly enhanced sports infrastructures, secured institutional funding for advanced facilities, and promoted scientific training methods and performance-oriented sports culture. At the state and national level, he has actively contributed to policy discussions, curriculum development, and the advancement of physical education as a dynamic academic discipline. Notably, he has been a strong advocate of inclusive education, implementing structured physical activity programs for special children, encouraging adaptive and therapeutic sports practices, and ensuring that students from diverse backgrounds and abilities receive equal opportunities for participation, skill development, and holistic growth. May I now request our chief guest, Dr. V. Geeta Lakshmi, to kindly present the Sir J.C. Bose Memorial Award to Dr. D. Prasanna Balaji. With a great honor, let's appreciate with a warm round of applause.
Thank you and congratulations, sir, on receiving this honor. The next citation is for historian Mr. S. Sitaraman of Kumbakonam, is a respected independent scholar, researcher, and heritage enthusiast who has dedicated many years to the study of Indian philosophy, temple architecture, and Saiva traditions. He also serves as the director of the Sri Vatsam Senior Living Community, where he promotes cultural and spiritual learning among residents and visitors. Sitaraman has played an important role in introducing the philosophy of Kashmir Saivism to a wider audience in South India, particularly among Indian Tamil scholars and spiritual speakers. Through his lectures and writings, he explains the non-dualistic philosophy of Kashmir Saivism, including concepts such as Pratyabhijna and Swapanda, presenting these classical ideas in a simple and accessible manner. He has also encouraged comparative discussions between Kashmir Saivism and Tamil Saiva Siddhanta traditions, thereby enriching physiological dialogues. In the field of temple architecture, Sitaraman has conducted extensive studies on the Chola, Pallava, and Nayak traditions, highlighting the symbolism and spiritual significance of temple structures, including gopurams, mandabas, vimanas, and sculptural iconography. Through numerous lectures, he has explained how temples function not only as places of worship, but also as centers of art, philosophy, and social life in traditional India. He has authored several books and essays on Indian philosophy, temple traditions, and spiritual heritage, contributing significantly to the understanding and appreciation of India's classical philosophical traditions and temple culture. May I now request our chief guest to do the honors to Mr. S. Sitaraman. Thank you, sir. Now we'll see the next citation for the award. Yogi Dr. P. Anbalagan, Professor, Department of External Affairs, Bardiyar University, Coimbatore. He has recently joined as a professional member of Indian Yoga Association. He has 20 years of experience in teaching, research, administration at higher educational sectors. He holds 2 doctoral degrees in physical education and yoga respectively. He is a specialist in exercise physiology, yoga education, sports training, wellness studies, research methodologies, etc. He has occupied a number of academic and administrative roles like Bardiyar University's Public Relation Officers, Academic Coordinator of the School of Distance Education, Principal in charge of a Government Arts and Science College, etc. He has guided 30 PhD scholars and more than 50 MPhil scholars successfully. He has authored 6 textbooks and completed a number of government-oriented research projects. He occupies as a member of many academic bodies. He has published a number of articles in scientific journals and presented innumerable papers in conferences and seminars at national and international levels. He has won many international and national awards, including Dr. APJ Abdul Kalam Award and International Best Educationalist Award from UAE Tamil Sangam. He is an inspiring and incredible people's leader. He is a powerful beacon of innovation and mentorship. He is an institutional builder. He is a timeless icon of wisdom, compassion, empathy, and integrity. May I now request our chief guest, Dr. V. Gigita Lakshmi, to do the honors. Please put your hands together for our distinguished awardee. Thank you and congratulations, sir. I now invite all the awardees to kindly come forward with their medals for a group photo with our chief guest and the dignitaries. Medal.
Thank you, ma'am, and awardees. As a token of our deep gratitude and appreciation, we would now like to honor our esteemed chief guest, Dr. B. Geeta Lakshmi, for gracing this occasion with her inspiring presence. May I request Mrs. Rani Ramaswamy to kindly come forward to honor our chief guest. It's my privilege to invite our esteemed chief guest, Dr. B. Geeta Lakshmi, to kindly deliver the keynote address on the topic Future of Indian Agriculture. Hello. Good morning to all of you. Am I audible? So I'm really privileged, and it is one of the best day I ever had, because recognizing so much talents on the stage, and it's a great privilege. First of all, thanks to TKV Rajan sir for inviting me to this great occasion, and I'm really thankful for that. And when I came to know that the existence of Indian Science Mentor, it's really difficult to create such a visionary organization and running it for more than 2 decades. That itself is a big thing that they are doing it, for which my hearty congratulations, and definitely we would contribute whatever the way it is possible, sir. And again, when Ramaswamy sir came and invited me with madam, it was really a great pleasure for me. One thing is, first getting to know our alumni in such a great position and doing such a wonderful job, and serving in UN, and especially deprived communities and poor farmers in the countries like Vietnam and then Bangladesh, and today I came to know that he also served in Malaysia for 2 years. It is wonderful, sir, and especially you are actually standing a tall figure to give a tom-tom to Tamil Nadu Agricultural University achievements and so on. TNAU students are always excelling. Even day before yesterday, there was an announcement that in the UPSC, the second topper is our student who is actually from the Trichy campus. So every time we feel very proud that our TNAU alumnus are doing such an excellent job. And especially getting to know each and every one of you's talents, and then the contribution to the society, education. They've really handpicked the talents from different kind of zoners, starting from education background, management, like running big educational institutions, individual contributions to the community, and also sports. There are 2 persons sitting over here who have contributed a lot towards the sports, architecture, medical field, everything. It has been very well picked at the right persons for the right awards. Sometimes, the award gets proud when it is conferred onto some proud person. So that is what has happened today. So I'm really happy that I'm part of such a great event. And today, another important thing is, I'm really overwhelmed to see some of the mentors sitting in this hall. I think it's a great thing that I could see my teachers and mentors sitting in this hall. And I'm also very proud to look at all of you. Each and everyone sitting over here is a meaning. You're showing your meaningful presence today.
So with this, and the name of the award, Sir J.C. Bose Award, I've just gone through what contribution he has done. Such a wonderful contributions, like remembering these kind of personalities. This will actually pave way for the youngsters to do some creativity. So that is the way it has been created, I believe. And the contributions, especially it was, one thing was very heartening to me because I'm from the agriculture field. It shows that he has done some work on the crop physiology, especially the response mechanism of the plants when it is exposed to heat or chemicals or some hormones. That response mechanism was found by him. It was really wonderful to learn such a great scientist, existence of such a great scientist. And when there was a hot period, like the British period and so on, it was a very hot time. The talents of Indian scientists are recognized. So he must have been a great scientist, so that the people could not resist kind of recognizing his services in those period, even in British colonization period, where we people were really suppressed and so on. So coming back, and today they have requested me to talk something about, when I came into the hall, Sir Rajan sir asked me to give some overview about how the future of agriculture is going to be. Agriculture, it is in everyone's blood and sweat, because we are the people who are agrarian people. And I was given a great opportunity to lead the Tamil Nadu Agricultural University for 3 years. And our university, because I was actually I just want to introduce my university. Some of you may not be knowing about my university that well. It is a very renowned university across India, as well as even in the international arena. And we have at any particular point of time around 28 to 30,000 students are there, around 1,000 scientists and non-teaching scientists, every people. And our university has a unique existence throughout the state. We have got 117 units within Tamil Nadu, including 18 constituent colleges, 49 research stations, 15 KVKs, 2 KVKs have been now added. So like that, we have got totally 117 big establishment within the state. So we contribute a lot towards the food security of the state as well as food security of the nation. That is our strong point that we are doing. We release so much of varieties, we release so much of technologies, and especially that our Indian agriculture is actually backed by lots and lots of small and marginal farmers. Okay, if we just go back to the data, more than 85% of the farming community belongs to small farmers or marginal farmers. These data are really coming in front of me. One of our great professors sitting over here, he don't bring any, Rangasamy sir, he don't bring any paper or pencil when he comes for our class. Such a data, power-packed data he used to have in his mind. And I remember, sir, by seeing you, when I'm just trying to say some statistics, it's really great. Like our Indian subcontinent, we have 328 million hectares of land area, and the food production is currently, we were having food production, just 50 million tons was the food production. That particular point of time, our population was so thin, but currently we have to look at our population, 144 crores. Now it is enhancing. The growth rate is almost 1.13% per annum. That is the way it is growing. So we have to be in a position that we need to increase our food production at least by maybe in another 4 years when we touch 2030. Let's not think about 2100, which is far away from here. Maybe most of us may not be even living. Like the child can be living, but we will not be all be there on the ground. So what will happen is, we need to increase our food production at least by 10 to 12% in 2030 itself. Then by mid-century, 2050, we need to increase our food production at least by 40%, because the population is growing, the food habits are changing. Lots and lots of changes are happening in the food habits. Like in the olden days, we used to take very simple food, but now the food habits are really changing. We need to take lots and lots of protein, the animal protein, which actually exhausts a lot of water. Many things are happening. But we are proud, even with this much kind of population, India is self-sufficient, and we are able to export some of the unique products from our Indian nation. So we have touched almost 323 million tons of food production, and we are surplus.
And coming to Tamil Nadu, because it is our state. So Tamil Nadu, we are very proud, because one statistics I have to give. We have 13 million hectares of land area. Okay, that means our land area is 4%. 4% of the Indian subcontinent. So we have 4% of land area. So coming to the water, ours is a water-starved state, water-stressed state. For agriculture, water is the prime thing. You all must be knowing, right? Our Tamil Nadu is actually situated very close to the equatorial region. So 24 into 7 into 365 days, cropping is possible. But only thing limited is water. If we have sufficient water, all the 365 days we can have crop on the ground. That is the way it used to be. So water is really, we are begging for water from neighboring state. We are also fighting for water. From Karnataka, we are fighting Kaveri. From Andhra, we are fighting for water, Krishna river water. And Kerala, Mullai Periyar things are going on. So surrounding our state, we are actually stressed for water and we are fighting for water. That is the real thing that is happening. So we have only 3% of the water resources of the whole of the India. But one thing is, with 4% of land area, 3% of water, we are holding 6% of the population. Okay, so you can just imagine. So right now, close to 8 crore population is living in Tamil Nadu. So that means whoever comes to Tamil Nadu, either for a job or any other reason, they don't want to go back to their own position, because this is such a paradise which has so much of good things in it, good people, respectful people, everything they see here, and they don't want to go back, and they make this land as their own land. That's how this is getting on populated. Tamil Nadu is getting on populated. Okay, so for this, what is the situation in agriculture? So though we have 13 million hectares of land area, our agriculture land area is only 4.9 million hectares is our agriculture land area. So now if we want to increase the food production, what we should do? We need to definitely increase the land area under cultivation. Unfortunately, the cultivable land area is going for non-agricultural uses, lot of non-agricultural uses. Okay, so if just another statistics we were just looking at, there is one thing called current fallow. Current fallow means for the past 1 year we may not have done any cultivation in that land area. 10.4 lakh hectares of land is under current fallow. So that is the situation over there. And there is other fallow. There is another classification of the land use pattern, other fallows. That means within 1 year and 5 years, there is no cultivation happened in that area. Maybe some people must have, for investment purpose, they must have got that land and left it uncultivated for so long. So at least for 5 years, they have not cultivated. That again is 19.6 lakh hectare of land areas lying over that. Okay, then culturable waste, another kind of a segment which is called culturable waste. That is again another 4 lakh hectares of land is there with a small treatment that could be brought under cultivation. So our prime aim should be bringing all those land area, around 34 lakh hectares of land area should be brought under cultivation instead of taking potential agricultural area into non-agricultural area. We need to bring those areas under cultivation. That should be the prime thing if we want to keep the pace with the population and then with the food production if we want to increase. That is the first thing. Second thing is enhancing the productivity. That's the biggest thing, like the role of Tamil Nadu Agricultural University and other agriculture scientists, the role is really, really important. That's what our Ramsamy sir was doing when he was actually working with the farmers in Vietnam or with the farmers in Bangladesh, so poor farmers, and with lots and lots of hardship, like the Bangladeshi farmers and all, with a small extreme event, it almost 20-25% of the Bangladesh can go inside the water, with something like if it is like a tsunami or if it is like a low pressure system or cyclonic storms, if it can devastate, because it is in the coastal land area, definitely most of the productive land will go inside. So that is what is the real hardship. In those areas, sir has worked, and I'm really heartening to learn all his achievements. I was just talking to him.
my seniors did not introduce him when I was in power. So it would have been really nice. I would have got so much of ideas from him and implemented in Tamil Nadu to improvise the agriculture. But nevertheless, but we will definitely, there is no retirement or there is no age bar when you want to contribute for science or if you want to contribute for the development of the people. Definitely we can do it together. Lot of things we can take it forward. That's what I feel. So coming to productivity increasement, now we are developing lots and lots of varieties. Especially I need to touch upon one subject, climate change. Climate change is really a buzzword which is becoming real. Once we, like few years back, we were hit with the like a corona, it was actually keeping every one of us inside four walls. It did not allow us to move outside. But even in that hardship time, agriculture was the only sector which was showing a growth of a higher growth rate, because that nobody could stop that growth of agriculture even in corona time. But this climate change, already the farmers are having lots and lots of difficulties because of the fragmented land holding, escalation of input cost, and there is lot of vagaries in monsoon and so on. But the thing is, the climate change is sitting on the top and it is actually troubling the farmers like anything. I can quote few examples. You can expect anything which was not experienced before and which you have not thought of that it will happen. One good thing I can just tell you as a small example, in Dubai, there was only, it's not a very big rain which happened in our Kaveri Delta zone and all. It was a normal high rainfall time which happened, but it has flooded the entire Dubai because the infrastructure was not done to hold that kind of a situation, because they were not expecting that they would receive that much rainfall, right? So now what is happening is lot of unexpected things are happening. Even in our down south, in Tuticorin and in those areas, it used to be a dry area. They get only very minimal rainfall, and in those areas now there are so much of flooding happening. In the past 3 years, we are getting flooding, and the farmers are under hue and cry, and it is actually taking away a lot of their livestock and so on. So this kind of floods can happen. Other thing is, within one season, both flood as well as drought, both the things can happen. This is how the climate change is playing a lot. Increase in temperature, so that will definitely reduce the duration of the crop and reduce the yield, and it will increase the water requirement. We have made one study, just to give you a small example. Rice is our basic food. We will not be able to go away with rice. At least one meal we need to go with rice. That's how we have been habituated, right? So if we want to grow rice, it takes around 1200 millimeters of water on a normal time. In the same way, if the temperature is increasing, then the rice would require around 1500 millimeters of water to produce the same quantum of food. Where are we going to have excess water? That's very, very difficult for us to have excess water, because already we are fighting for it. So that's where the management comes into play. Okay, so we have found out alternate wetting and drying system of method. Rice is a water loving plant, but it doesn't require kind of a flooding all the time. So you can just flood it, you can leave it, you can dry it, then again flood it. So that is the way alternative wetting and drying process that is actually increasing the yield of the crop. Lot of scientific evidences we are creating for making policies. Okay, so I'm not going to go into deep, because I think many people have to. Yes, so I'm just going to stop in 2 minutes. So whatever we produce, the biggest issue is whether they are getting the rates that they want to get it. So that's where we are now playing lot of things. Now, artificial intelligence, robotics. I'm seeing one of the person is also, sir is also working on artificial intelligence, I believe. I could see from your CV. So artificial intelligence, robotics, and then all automations, everything is happening in agriculture as well to increase the use efficiency. With all those things, we are having blockchain technology, and also we are having traceability, so that we can improvise the use efficiency and we can improve the cost that they are receiving it for their produce. So the economics has to be better for the farming community, so they can lead a decent life and they can go forward. There are so many things that are happening in agriculture. I'm sure future of Indian agriculture is going to be rosy, though we have so much of difficulties, but definitely the Indian farmers, last word I want to put is, there were so many kind of a difficulty for bringing in the young farmers into agriculture. But thanks again
into Corona, so many people came back to India from abroad and all. They started innovating so many things. And now many farmers, the young farmers, they are continuing to do agriculture. So this kind of innovative agriculture things will attract youth for agriculture, and definitely India will become one of the country which will lead the entire globe in crop production and agriculture productivity. Definitely we will find a good place in the world map. Thank you so much for the great opportunity. Really enjoyed talking with all of you. Thank you. Thank you so much. It's very informative and very rare to hear all the information in a matter of 15 minutes. One more information. She was the first woman to become the Vice Chancellor in the history of 55 years. Actually, it goes to 140 years, right? So, I am welcome to interactive session. அதுக்கு முன்னாடி one question நான் கேட்க போகிறேன், அதுக்கு ஆன்சர் இப்போ வேண்டாம். I am new to Coimbatore in a sense. I found there more than 1,500 bakeries of flooding in Coimbatore. People started eating this kind of a wheat stuff continuously, especially younger generation. Is it going to affect the whole Coimbatore health angle? அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் இருக்குது. So we should start eating more rice. So many, there are 1,200 bakeries in Coimbatore city alone. I could see a lot of people are eating there regularly. That's a question we can answer later. Now, Professor Abhirami has done a wonderful job. Thanks a lot for your very nice thing. And she was speeding the profile because ஒவ்வொரு ப்ரொஃபைலும் படிக்கிறதுக்கே 10 நிமிஷம் ஆகும். See, I'm not exaggerating. All these people are very special in their own field. They have done a lot of research. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்தியாவில் இருக்காங்களே, அவங்கள எல்லாரையும் நாங்கள் கொண்டு வரணும் வெளியிலங்கிறது தான் இந்தியன் சயின்ஸ் மானிட்டருடைய முக்கியமான நோக்கம் அது. So we are going to have a very interesting interactive session in which you are going to have a lot of questions. For example, சீதாராமன்ட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன். இப்போ நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன், we all call விஸ்வகுருன்னு சொல்கிறோம். இந்தியா தான் டாப் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா we are the first one to introduce zero as a place holder. அதாவது முதல்ல ஜீரோவை இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடித்ததுக்கான ஆதாரங்கள் we have from தக்ஷாலி manuscript. Now தக்ஷாலி is in Pakistan occupied Kashmir. அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு inscription shows that first time India used zero. But what is happening now? Last 300 years, not even a single formula of Eastern philosophy or science has been used. எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் தான், வெஸ்டர்ன் ஃபார்முலா தான். சர் சி.வி. ராமன், வெங்கட்ராமன் எல்லாருமே நோபல் லாரட்ஸ். they seldom used any of Indian formula. அப்போ விஸ்வகுரு நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோமே, எங்கே போச்சு நம்மளுடைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி? இது கற்பனையா இல்லை எக்ஸாஜரேஷனா அப்படிங்கிற கேள்வியை சீதாராமன்ட்ட கேட்க போகிறோம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ். அந்த மாதிரி எவ்ரி பீப்புள் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் 1 or 2 questions which is very interesting. I will be very grateful if you just participate and then bring your question. We like to go as speed as possible. We want to finish by 12:30 or 12:40. I humbly request you be with us for the interactive session. Thank you very much. So let's start with Dr. Ramaswamy. See now, most important aspect when I was talking to him, one thing which is surprising, Vietnam is a flood. I mean, the impact of American aggression in Vietnam and also in Bangladesh, poor country. He struggled for nearly 22 years with his wife, and then with his own group, he elevated the agriculture products there. Indian science played a key role. For example, in Angkor Wat, Indian archaeologists went there, resurrected all the temples. If you Angkor Wat, Cambodia, all the temples were actually recreated by the Indian archaeologists. Very few people know about it. When I met Dr. Ramaswamy through respected Venki is here, he only introduced me to him. Then I checked up his profile. Amazing. So I told him, sir, I want to invite you for the thing. First he's reluctant. I'm very happy here comfortably. Then I told him, no, you should be on the limelight. People should know about you. Not only him, all the people who are here, they excel in the whole thing. So let's start with the interactive session. Be with us for some time. Let's go for some slides you want to project
for this program, for this own thing. So let's do that, sir. Yes. Thank you, everybody. I'm happy that it's been honored by the residents also. Now the question is, the first question is about interactive session is, respected Dr. Ramasamy is hailing from the agriculture family from Coimbatore. How is he able to achieve that kind of a chief officer from WHO? It's a very big elevation, and also. Originally, his father asked him to go for the medicine. He said, no, I want to go as only in agriculture. So how you achieved it? Through the slides. Probably you can show. Yeah, okay, I will. So, I'll answer your question. Yeah, sure. With the mic. Vanakkam, everybody. Good morning. First of all, I would like to give heartfelt thanks to Dr. T.K.V. Rajan for selecting me, for choosing me for this coveted award. Also, my sincere thanks to my friend Venki, who proposed my name. Oh, all right. Okay, all right, now I know. Okay. Then also my sincere thanks to Murugan and his team and the Apex officers for their great help to organize the whole thing. Yeah. But for them, we could not have organized this. It's such a lot of work. Thank you, sir. Now, I will come to the question. Dr. Rajan I was told he will ask me 3 questions and I have to answer those. Now, first question he already asked. The question is, coming from a small, poor farming family, how did you go up to the level of Chief Technical Officer in UNO? That's his question. Yes, it's true. I come from a small farming family, but I'm still proud of that. Yeah. In a farming family, when I was going to school, when I was little, I was working in the farm. Evenings, mornings, weekends, I will be working in the farm. And in fact, I used to work so much, my brother is a taskmaster. எனக்கு நிறைய வேலை கொடுப்பாரு ஃபார்மில். அதை சலிக்காமல் பண்ணுவேன் நான். ஒரு தரம் காலையில் 8 மணிக்கு ஏர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும், ஸ்கூல் முக்கியம். ஆனால் அவர் வந்து என்னை ரிலீஸ் பண்ணணும். பட் லேட் ஆகிப்போச்சு. நான் அழுதுகிட்டு ஏர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அப்புறம் அவர் வந்து ஏய் போடா அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்கும் வேலை, எனக்கு நான் அழுதுகிட்டு ஏர் ஓட்டிக்கிறேன். போடா ஸ்கூலுக்கு போடா அப்படி. அந்த மாதிரி ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் I was able to come to college, study and all that. So I'm still grateful for my brother and father. Now, on the first slide போடுங்க. You see, ஏத்த கரைக்கிறது, ஏர் ஓட்டுறது எல்லாம் பண்ணியாச்சு. Is that you, doctor? That's me. Oh, Yeah. very handsome. So anyway, because of my background in agriculture and familiarity to agriculture and love to agriculture, I wanted to study agriculture.
So I came and joined the Agriculture University in Coimbatore. First 4-year course. எனக்கு அங்கே அந்த 4-year கோர்ஸ் ஆரம்பித்து படிக்கும்போதே மனசுக்குள்ளே ஒரு வெறி, நம்மெல்லாம் சின்ன ஃபார்ம்லேருந்து போரில் வரோம், நம்மளும் நல்லா பண்ணணும், ஒரு வெறி இருந்துச்சு. நல்லா பண்ணணும், மேலுக்கு போகணும், மேலே படிக்கணும், நல்ல வேலை வாங்கணும், சொசைட்டியில் மேலே இருக்கணும், அப்படி ஒரு வெறி இருந்துச்சு. அதனால் நல்லா படித்தேன், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன். அந்த பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சரை ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ரேங்க், அவங்க சொன்னாங்க ஆல்ரெடி 7 கோல்டு மெடல் அப்படியெல்லாம் வந்துச்சு. அந்த இன்னொரு ஸ்லைட் பாருங்க. The Chief Minister Bhaktavachalam giving me the gold medals. Then you see, அப்போவே என் மனசுக்குள்ள கோல்டு மெடல் வாங்கி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பண்ண பத்தாது. நம்ம வேலைக்கு போகும்போது அவன் கேட்பான், நீ என்ன புக்குவாமா, சும்மா படிச்சுட்டு டிகிரி வாங்கிட்டியா அப்படி நினைப்பான்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு தரம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாருங்க. என்சிசியில் சீனியர் சீரியஸ் கேடட் பிகேம் எ பெஸ்ட் கேடட். அப்புறம் பிகேம் எ சீனியர் அண்டர் ஆஃபீஸர். தென் எங்கள் காலேஜில் டிபேட்டிங் சொசைட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் ஸ்பீக்கிங் காம்படிஷன் இருக்குது. ஒரு தடவை ஸ்பீக்கிங் காம்படிஷன் போய் ஃபுட் கிராப்பா கேஷ் கிராப்பா எது முக்கியம் அப்படின்னு டாபிக், அதில் பேசி ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ், ஸ்பீக்கிங்லேயும் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ். அதான் பாருங்கள் அந்த இது. ஆனால் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதில் என்னன்னா, அன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரியும் நாம்ளும் மேடை ஏறி பேச முடியும். அந்த பேச முடியுங்கிற ஒரு தைரியம் வந்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. எஸ், all through my work in UN and all, it's a great it was helping, that feeling was helping. So anyway, because of all this, I had a scholarship to do a MSc degree in the same university in Coimbatore. Also first class, first rank and all those. Then all together, it made it possible for me to get an international scholarship to do a doctorate degree, PhD, at the Imperial College of Science and Technology in England. So I did the degree, doctorate degree. In fact, டாக்டரேட் டிகிரி அந்த இம்பீரியல் காலேஜில் பண்ணணுன்னா நிறையா பேர் 3 வருஷம் 4 வருஷம் 5 வருஷம் 6 வருஷமெல்லாம் எடுத்து பண்ணுறாங்க. நான் டே அண்ட் நைட்டு ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு 2 வருஷத்தில் முடிச்சிட்டேன். ஆனால் யூனிவர்சிட்டி, லண்டன் யூனிவர்சிட்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்ககிட்ட நீ பிஹெச்டி டிகிரி வாங்குறதுன்னா 3 வருஷமாவது ஒர்க் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த 1 year என் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் we wrote scientific papers, 5 papers. So like that I got the PhD degree. Because of that I got a job in the biggest chemical company, Imperial Chemical Industries in England. So I worked for them for 12 years, trying to discover new chemicals for crop disease control. Then at that moment, FAO, Food and Agricultural Organization of UNO, was looking for somebody to work in a crop protection, pest control project in Vietnam. என்னடா பார்த்தேன், அவங்க FAO சம்பளமெல்லாம் 2 மடங்கு ஏற்கனவே நான் வாங்கிட்டு இருக்கிறத விட நல்ல ஜாபாக தெரிஞ்சுது. அது முக்கியம் இல்லை எனக்கு. நான் இங்கிலாண்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டுக்கிறேன் 12 years. இந்த FAOவில் ஜாயின் பண்ணால்
நம்ம நாட்டுக்கு திரும்பி போகலாம், ஏஷியாவுக்கு திரும்பி வரலாம். ஸோ I applied, I got the job. Then my first work was in Vietnam. So that's how from a small farming family, I went up to the level of getting the job in UNO. Now I will go for my, no, anyway, in the UNO I got the job as a junior fellow, and then I gradually moved up to the chief technical advisor level. That's how from a small farming family gone up to the chief technical advisor level with the UNO. Now sir, I'm ready for your second question. Now actually we have a question based on the scientific discoveries. Very motivational speech, especially Mr. Venki Sonnamari. Younger generation should have heard more than all of us. அப்போ தான் தெரியும் இவருடைய லைஃப் வந்து எப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் டேக்ஸ் யூ டு த பினக்கல் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஒரு யங்கர் ஜெனரேஷன் நிறைய வந்தால் நல்லாயிருக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் நவ் த எக்ஸாம் டைம் ப்ராப்ளி யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு பிரிங் யுவர் சில்ட்ரன், பட் இஸ் லைஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் சம்திங் வெரி model for the younger generation. The second question is eco-friendly inventions of him, how it actually gave a facelift to the agriculture, world agriculture. I'm not talking about Indian, world, because his contribution to Vietnam and Bangladesh is fantastic. That's the reason why we have chosen him as a kind of award for this, mainly because his contribution to the Asian countries. Now tell me, doctor, in a brief, that your contribution in those fields as a science. Actually, Dr. Rajan's second question was my subject, that is, what are the eco-friendly technologies in agriculture? I mean, that's the area I was working. So he is asking what are the eco-friendly technology in agriculture. Now, to answer that question, I have a question for you. Now I'm going to tell a scientific name, botanical name of a crop plant, and I want you to tell me the Tamil or English name. Now my classmates will immediately know the answer, and our chief guest also will know the answer. So I request them not to answer, but the others can answer. Oryza sativa. What? That's you all clever. Okay. Now, Jiva. Parsonites are always clever. Now, I want to explain what are the eco-friendly technology with some examples. So now we can have light here now. It's okay. Anyway, here is the rice plant. Now, rice plant has many insect and disease problems in the field. Now, among them, the most important is an insect pest called Nilaparvada lugens. I'll tell you the simpler name. It's a brown plant hopper, BPH. That's the most serious insect pest. So this is the healthy rice now. Okay. So healthy rice. Next slide, please. In the healthy rice, in the BPH brown plant hopper vanda, அது கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் பண்ணிடும் கிராப்பை. இட்ஸ் கால்டு ஹாப்பர் பேர்ன். Yeah, see, but it will spread around, spread ஆகி கம்ப்ளீட் கிராப்பை பேர்ன் பண்ணிடும். அதனால் ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஐயோ
நிறைய இப்போ பெரிய சீரியஸ் பெஸ்ட் ஆச்சே அப்படின்னு பாய்சனஸ் இன்செக்டிசைட்ஸை நிறைய அடிப்பாங்க. இன்செக்டிசைடு அடித்தா இன்ஃபேக்ட் இந்த ப்ராப்ளம் இன்க்ரீசஸ். அது எப்படி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க. இந்த பேஸ் ஆஃப் த கிராப்பில் தான் இந்த இன்செக்ட் இருக்குது. நார்மலாக இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்ப்ரே எனி கெமிக்கல் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த இன்செக்ட் பாருங்கள், இது வலிக்கு கீழே விழும். இங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்குது, நெல்லம் பயிர் இது தண்ணியில் வளருது, தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும், இது தண்ணியில் விழும். தண்ணியில் விழுந்தா தண்ணியில் ப்ரிடேட்டர்ஸ் தேர், மீசபீலியா மைக்ரோபீலியா அப்படின்ட்டு ப்ரிடேட்டர்ஸ், அது விழுந்த உடனே பிடிச்சி சாப்பிட்ரும். அது ஒன்று. இன்னொன்று, இந்த நெல் பயிற்று வயதில் கெட்ட பூச்சி இருக்குதுன்னா நல்ல பூச்சியும் இருக்குது. நல்ல பூச்சின்னா கெட்ட பூச்சி சாப்பிட்ரும். ஸ்பைடர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி குட் ஒன். ஸோ ஸ்பைடர் வில் ஈட் இட். தென் இன்ஃபேக்ட் டக்லிங்ஸை உள்ளே விட்டுட்டா அது பொறுக்கி நல்லா சாப்பிட்ரும். இதுதான் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி டெக்னாலஜி. சும்மா கெமிக்கல் அடித்தா அந்த நல்ல பூச்சியெல்லாம் செத்து போனால் இந்த கெட்ட பூச்சி இன்னும் நிறைய குயிக்காக வந்துடும். அது மட்டும் இல்லை, ஹெல்த் ஹசார்ட் டு ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ், ஆல் தட். Now this is example for cereals. Now let's take one vegetable. Now I'll give you a botanical name, you give me the common name. Lycopersicon esculentum அப்படின்னா என்ன? இல்லை, தக்காளி எடுத்துட்டு வாப்பா. இதை எடுத்துரு. இப்போ தக்காளி செடியில் அங்கே பாருங்க. இது ஒரு caterpillar. So it makes a hole in the fruit and destroys it. It can also make a hole in the stem and destroy it. அதை பயந்துட்டு நிறையா கெமிக்கல் அடிப்பாங்க. பட் வேண்டியதில்லை. இன்ஃபேக்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்களை கூப்பிட்டு தக்காளி விட்டு இந்த பூச்சை பிடிடா, கையிலேயே பிடிச்சி நிலத்தில் அடிச்சிடலாம், அது போயிடும். அதே டைமில் இந்த ஸ்பைடர் சொன்னீங்களா, அது சாப்பிட்றோம். இன்னொன்று வாஸ்ப்புன்னு இருக்குது, நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வாஸ்ப் இந்த ஃபீல்ட். அது இதை பேரசிட்டைஸ் பண்ணிவிடும், பேரசிட்டைஸ் பண்ணி இதை கொண்டுடும். அப்படி பண்ணுற போதும், instead of using chemicals. So that's another eco-friendly technology. Now cereal பார்த்தாச்சு, vegetable பார்த்தாச்சு. Another முக்கியமான crop fruits. Now bring that one. அதை எடுத்துக்கோ. ஸோ இது நான் உங்கள் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாலே வந்துருச்சு. So I was going to ask, what is Musa sapientum? So this is Musa sapientum. Vechirpa. So anyway, the banana has one serious virus disease. Bunchy top of banana. In fact, my MSc thesis was in this one. Bunchy top of banana is caused by a virus. Plant virus எந்த கெமிக்கல்னாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Chemical cannot control virus disease. But farmers, என்னடா டிசீஸ் வந்துடுச்சு, மருந்து அடிக்கணும், மருந்து அடித்து வேஸ்ட், மருந்து அடித்து ஹெல்த்து தான் ஸ்பாயில் ஆகும். அது இந்த ஏஃபிட், இது வந்து ஏஃபிட், பென்டலோனியா நைக்ரோ நெர்வாசான்னு பேர் அதுக்கு. அந்த ஏஃபிடு it transmit the virus to plants. So only way is
if you see a diseased plant in the farm, pull it out and bury it. That's the best way to control this virus, because virus cannot be controlled. Plant virus cannot be controlled with a chemical. So, what is eco-friendly technology? Eco-friendly technologies are not rocket science. It's simply helping the farmers how to grow the crops without having to use poisonous chemicals. And what are the non-chemical methods other than eco-friendly technologies? So, now, sir, I'm ready for your next question. Next one is the final one, saying that, how you are, see, generally what happens in India, when somebody executes a job, once he has gone, is left. Even it takes place in the party, among the party. So who is going to execute, who is going to continue it? When I saw his photographs, is the Hasina, that's a Prime Minister of Bangladesh, I just asked him, how are you able to bring her to a place? It's very difficult to bring a Prime Minister or Chief Minister to a farmland. So how you are able to do that in Katabodan? The next question talks about how you are able to synthesize. Yes. Thank you, sir. Thank you. In fact, before that, the next step of the question is, so you have eco-friendly technologies. How will you pass it on? How will you pass it on to large number of farmers? How to do that? Now, that is, in any country, if you look at the agriculture departments, there are thousands of agricultural extension officers. We have to, first of all, train the agricultural extension officers. Let's take Bangladesh, where I spent 13 years. Bangladesh, there are 2,000 agricultural extension officers. First of all, we have to train them. So we take a training institute and give them season-long training, seed-to-seed training. Sowing the seed, harvest. Until then, they grow the crop and see what problem comes and how to solve the problem. That's the kind of training we give. See, that's one example of how to give the training. Practical. Every training is pakka practical. Otherwise, no good. So here, that's me, trainer at this moment, and the trainees. The best thing is the trainer gets into the field first. So others will slowly get in, and then inside the field they will learn. The main point is practical training, not just a lecture. For example, இப்போ கோழி முட்டை இருக்குது, கோழி முட்டையை சும்மா கோழி முட்டையை உடைச்சாக்கா அது அசிங்கமாகும், மெஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாது. ஆக்சுவலாக உடைச்சு காட்டணும். பட் திஸ் இஸ் பாயில்டு ஃபார் யுவர் சேக். That's the kind of practical training. Now, next slide, please. Now you see the trainees, trainer is here, trainees inside the field. They moved into inside and they learn like that. Okay, next one. More of that training. The trainer of Dr. Ramsamy, and there are many like Dr. Ramsamy. We get them, we first get them, and then train those extension officers. And then extension officers, we train thousands. And then, through the extension officers, using the extension officers, we train the farmers by forming farmer field school. Farmer field school means ஒரு வில்லேஜில் போய் ஒரு 25 farmers பிடிச்சி அதுதான் ஸ்கூல். மரத்துக்கடியே உட்காந்து ஸ்கூல் அது. அடுத்த ஸ்லைட் தான். Yeah, so this is a farmer field school. So that's how
extension officers trained first, through them train the farmers. Farmers also pakka practical training in the field, seed to seed, for them also, seed to seed. In their own farm, they sow the seed, grow the crop, and find out what the problem, and they learn how to solve it. Okay, sir, I'm ready for your next question. I think you already asked that. That is, okay, now you train the extension officers, you train the farmers. But how to make sure that these eco-friendly technologies will be continued after your project? நம்ம முடிச்சிட்டு வந்துட்டா நமக்கு ஒரு 5 வருஷமா என்ன வேலை கொடுக்குறான், அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா இந்த டெக்னாலஜி எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறது அந்த நாட்டில்? அதுக்கு first thing we have to do is to convince the government officials, director general, director, deputy director, all those officers. I used to bring them to our project field, then explain, convince them how good this project is, how good the technology is, how it's increasing the yield, how it's giving a protection for health issues with farmers. அப்படி முதல்ல extension officers and the director, etc. Also, next one, now very high senior officers also we must involve. So here you see the Secretary of Agriculture, and here is the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, and the Agriculture Minister is some, and you will see the next slide. Next slide, Barunga. So here, you see in the rice field, I said, we use ducklings so that they eat the insect pest. And the duckling, I had it with me when the Prime Minister came to the field. So she is taking it from me. Oh, even this is useful. How good it is. Like that, or appreciation. Appadi, top to bottom, government la number explain banni, convince pantaka, they will continue the project. So that the technology will be passed on to more and more farmers. Not only that, next slide please. Here is this is the Director General of FAO and the high level executing agencies, donors. அவங்களுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த டெக்னாலஜி பற்றி நல்லா சொல்லி convince them how good it is. So next slide please. One project was funded by the Danish government. So here is the ambassador, Danish government ambassador and his staff in the field with me and my colleagues. So we again convince them how good this technology is. So they provide more funding for a continuation after our project. So that's how officers trained, farmers trained, and convince the officials, so the work continues. So that will be a wonderful exposition by Dr. Ramasamy. One now, more, sir. Sorry. 1 minute. Yeah, 1 please. minute I will take. Now, because of all this, our work, for example, in Vietnam, when we started the work in 82, Vietnam was very, very poor, dilapidated. They imported everything, even bread and rice, wheat, everything. Now, when we finished the work, after 7 years, they were beginning to export the rice. Yes, that's an achievement. Yes. Now, Vietnam is the second biggest rice exporter. The first one being India, thanks to officers like our chief guest. But Vietnam being a small country, poor country and all that, now they are the second biggest rice exporter. Now take Bangladesh. When we started the project, Bangladesh also very poor.
In fact, Bangladesh, our chief guest mentioned in her speech, Tamil Nadu farming problem, main problem, தண்ணி வேணும், தண்ணி இல்லை, irrigation. அதுதான் problem. Madam, Bangladeshல opposite problem. Too much water. Everywhere. Flood, river, all that. But still, there's 11 million hectare of rice, 150 million farmers working on it. We trained a couple of million. The government will continue to train more. Now their agriculture, especially rice and vegetables, improved a lot. Today, the average rice yield per hectare is better in Bangladesh than in India. Madam, I hope I'm right. In fact, they produce 4 tons per hectare average. India is producing only 3 tons per hectare. So Bangladesh is better in rice growing, even though the total production, rice production is much higher in India. So like that, eco-friendly technologies are helping the farmers to grow their crops without having to use poisonous chemicals. Thank you. Oh, wonderful, wonderful. And now the Parson Clubhouse has become an Oxford University. Today, what we heard is something as if we were in Oxford or Cambridge. And he is very handsome, tall, and scientific look. We are really proud of you, sir, for the Indian Science Monitor. Very happy to do that, sir. Thanks a lot, sir. Wonderful exposure. The only thing, now the time is 12:30, and I'm going to cut short the questions of other recipients to make it one question so that we can close by 1 o'clock for the lunch. Or do you want to expand it for another 1:30? I'm not sure about it. So let's make it. Now I'm thank you, so kind of you, Dr. It's wonderful, sir. Wonderful. Now I request the registrar of the university, Bharatiya University, to come forward. We are going to ask him one question about it. And but very one minute, sir. Please, there is no much time. Yes. So, we'll 2 minutes you make it. Sir, sorry, sir. Just you want to talk to you. 2 minutes. Yes, you can sit and talk. Good morning, friends. First and foremost, on behalf of his classmates, 1965 BSc Agricultural batch, the first integrated thing. We are very, very proud of you, Dr. Ramaswamy. We know you from your college days. I would like to quote a couple of instances where the brilliance of this man was obvious even in those days. I know he was working for his MSc AG, the banana bunchy top virus. He did something which was unheard of in those days. You know what he did? He cut a banana tree from the field. He carried it himself from all the way from the field to the laboratory. And that is the kind of workmanship that he has. Quite a simplicity, dedication, and honesty. These are the key success factors of Dr. Ramaswamy, and he has proved it to the rest of the world that these 3 things can carry forward to you if you have these basic qualities. And we would like to compliment you, Dr. Ramaswamy, and we are very proud of you. And I'm also very proud in one other sense. When he was working for the ICI, in the Gillett's Hill Research Station, I had the opportunity to visit him in 1974, and he and Rani were very, very kind and very hospitable, and I cannot forget those few days that I could spend with you. Now, the kind of technology that he has adopted, both in Bangladesh and in Vietnam, they need to be replicated in our country too. And I would submit it to our research scientists and particularly to our
eminent Vice Chancellor. And I think even though Dr. Ramaswamy has retired, the way he gets involved in these things, I'm sure we will find a way to make use of his wonderful experience for the benefit of our Indian farmers. Now, we the classmates 1965 batch, we want to present a memento to him, and I would request Dr. Rangasamy and all others to come and present. Please. Respected Vice Chancellor told us that had she known him, she would have given a very big post there. That may come into reality. Hoping so. Hoping so. Yes, Doctor. On behalf of our 1965 BSAG batch, we just giving a gift to Dr. Ramaswamy, being one of our best and close friend of our Agriculture University and Agriculture pioneering subject. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. And nice to see you all. And thank you very much, sir. Yeah. Finally, before we go to our seats, See, again, she is one of my students, Dr. Geeta Lakshmi. So she actually we wanted to involve you. Come on. Vaanga, madam, please. You will be the bright star in the Thank you. வாங்க மேடம், ராணி வாங்க. ராஜா இருக்காரு, நீங்க ராணி அங்க போறீங்க. அவர் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அச்சீவர். Yeah. Thank you very much, everybody, sir. Thanks a lot. Thank you very much. Before I go back, I would like to announce that recently I have authored 2 books. It's about my autobiography. The first book is My 3 Mothers, and its Tamil version is Nenjin Ninaivalaigal. I would like to present my signed copies to Dr. Ramaswamy. Thank you, Dr. Kumar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much for the opportunity given to us, Thank you, sir. particularly to Dr. Rajan. Thank you very much. So kind of you, sir. We are really delighted to have this function as a family function and also intellectual function. Let's go ahead with the rest of the recipients. We will make it more interesting like him. I'm giving you a challenge for that. Thank you very much. Thanks a lot, doctor. Thank you very much. Now I request the Registrar of Bharatiya University, Dr. Rajavel, to be with us. Most important thing is his book on development of mineralized biocentric coating has been translated 7 major languages, world languages. So he's a specialist in implanting. It's a very, very complicated and sophisticated subject. So even very difficult to understand the in-depth of it, but still, please, sir. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். First of all, I thank TVK Rajan sir. I'm really happy to participate this function because of the standard high level people's மத்தியில் இந்த அவார்டு வாங்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இது நான் ரெஜிஸ்டராக பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறம்போது கூட இவ்வளவு எனக்கு சந்தோஷமாக இல்லை.
ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஒரு பீப்புள்ஸ்க்கு மத்தியில் எனக்கு இந்த அவார்டு கிடைச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நேரம் கருதி நான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிறேன். வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் ஒரு நியர்பை கிராமத்தில், கல்வி அறிவே என்னன்னு தெரியாத ஒரு கிராமத்தில், பஸ் வசதி இல்லாத கிராமத்தில், எங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் படிப்பறிவு கிடையாது, சைக்கிளே ஓட்ட தெரியாது, நடந்தே போவார். அந்த மாதிரி கிராமத்திலேருந்து நான் கந்தசாமி கண்டர் காலேஜில் பிஎஸ்சி முடித்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களை என்ன பண்ணுவேன்னா மோட்டிவேட் பண்ணுவேன், படிக்கணும் 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 மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். நான் அதுக்கப்புறம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் போய் ஒரு 10 இயர்ஸ் படித்து எம்எஸ்சி எம்பில் பிஹெச்சில் முடிச்சுட்டு பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் 2003 ஜாயின் பண்ணி ஒரு 22 இயர்ஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மத்தியில் எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுன்னா 2 பசங்க டாக்டரில் கவர்மெண்ட் செக்டரில் டாக்டர் ஆகியிருக்காங்க, ஒரு இன்ஜினியரு, 2 ஸ்கூல் டீச்சரு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கேன். அண்ணா பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் 24 பிஹெச்டியில் அவுட் ஆஃப் 24 பிஹெச்டியில் 12 பிஹெச்டி ஸ்காலர் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னொன்று தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே நம்ம திருநெல்வேலியிலேருந்து இந்த பக்கம் வந்து திருத்தணி வரைக்கும் வந்து எல்லா ஸ்காலரும் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாம் கவர்மெண்ட் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டங்கள். நான் வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன், நான் வந்து படித்த காலகட்டங்கள் நானாக படித்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சுனே தவிர எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து செலவுக்கு மட்டும்தான் பணம் கொடுப்பாங்க, அதிகமாக எதுவும் அவங்களுக்கு தெரியாது, படிப்பை பற்றியே தெரியாது. இது ஒரு ரீசெண்டாக நடந்த சம்பவம். எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கடைக்கு போயிட்டுருக்கும்போது அவர் பையன் பெரிய வேலையில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறம்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு அதை பற்றி எங்கள் அப்பா சொல்லுவாரான், ஏதோ சேலத்தில் ஒரு வேலையில் இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க, என்ன வேலைன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்ருவார். பக்கமாக வரும்போது இன்னொரு நாள் சொல்லும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இங்கே சேலத்தில் வேலை பார்த்தா இப்போ கோயம்புத்தூர் வேலைக்கு போயிட்டேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த லெவல் தான் அவருக்கு தெரியுமே தவிர அவர் என்ன படித்தாலே என்ன பண்ணார், எந்த வேலையில் இருக்கார், எதுவுமே சுத்தமாக தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப, அதாவது ஒரு ஏழை மாணவன் கூட உயரத்தை தொட முடியும்னா அதுக்கு காரணம் உயர்கல்விங்கிறது தான். நேரம் கருதி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஐயா வந்து இந்த அவார்டுக்கு வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ரிசர்ச்சில் நான் சயின்ஸு, அதாவது பேசிக்கலி வந்து சயின்ஸ் ரிசர்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஃபீல்டு வந்து மிக முக்கியம். இந்த பயோடெக்னாலஜி, என்விரான்மெண்டல் டெக்னாலஜி, நானோ சயின்ஸு, மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஃபீல்டு வந்து மிக முக்கியம். அந்த ஐயா வாங்க, அந்த 4 ஃபீல்டு வந்து மிக முக்கியம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானோ சயின்ஸ், என்விரான்மெண்டல் டெக்னாலஜி, பயோடெக்னாலஜி அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ். இந்த அமாங் திஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் are very dominating. மெட்டீரியல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பிகேம் ஹை இம்பேக்ட். அதனால் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேடம் இருப்பாங்க. த ஃபஸ்ட் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் சிந்தசிஸ் இந்த லெபார்ட்டரி வந்து யூரியா. அந்த யூரியா இஸ் a great revolution in agricultural field, பெஸ்ட் ஃபெர்டிலைசர். அதே பேஸில் ஒரு இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிஸ்பிளாட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஆர்கானிக் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸு யூஸ் எஸ் ஆன்டி கேன்சர் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் ஆகும். அதே பேஸில் நானும் பேசிக்கலி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் இன் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் கால்டு பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. அந்த பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் பயாலஜிக்கல் மெடிசினல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு இருக்கோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, அதாவது சிஸ்பிளாட்டின் ஒரு மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸு, அதே மாதிரி ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் சிந்தசிஸ் பண்ணி அந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, இந்த போன் ஃப்ராக்சரில் கோட்டிங் பண்ணி ரீமாடலிங் ஆஃப் போன், அந்த ரீஃபார்மேஷன் ஆஃப் போன், அதே மாதிரி வந்து போன் க்ரோத் இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, நாட் ஒன்லி போனில் அதே மாதிரி டென்டல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூத் எனாமல்ஸ் வந்து வேர் வளர்ச்சி ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ட்ராக்காக தான் வந்து யூஸ் பண்ணி பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரீசனில் வந்து போட்டிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வந்து மல்டிபிள் மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் டு இன்க்ரீஸ் ஸ்டெபிலிட்டி, அதே மாதிரி டூரபிலிட்டி, இந்த மாதிரி பயோ கம்பேட்டபிலிட்டி இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் வந்து அதில் தான் வந்து இந்த எல்லா ரிசர்ச் ஸ்காலர்லாம் சேர்ந்து ஒரு 24 ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 6 ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த ஃபீல்டு தான் இப்போ வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸு, மீசோபோரஸ் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸு, அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து காம்போசிட் மெட்டீரியல், அந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் பேஸ்டு தான் பயாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன். தட்ஸ் வை இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் தான் இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கு. அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ, ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ. இட்ஸ் அ வெரி ஹை லெவல் ரிசர்ச். அதுக்கு வந்து அது நிதானமாக அது புரிஞ்சோட பர்பஸ் என்னென்னா, மெயின் திங் இம்ப்ளான்டிங்.
implanting வந்து is become everybody. Implanting even some of the what you call structures inside நம்ம வைக்கும்போது மெடிக்கல்ல implanting is very important. அவரோட book வந்து it was been translated 7 major languages. That's very, very important. We are really proud of you, sir. Thank you. And we are wishing you for the great success as a registrar of the Bharatiya University. Bharatiya University already become very famous all over the world. Your presence is going to be more elevative, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now there is a very interesting about, there is a one computer simulation. World War மூன்றாவது உலகப் போர் வந்ததுன்னா which is the place, which is the cockpit of the world war according to the computer simulation. Computer simulationல MITல ரிசர்ச் பண்ணி எந்த இடத்துல மூன்றாவது உலகப் போர் தொடங்கும்னு சொன்னாங்க. கெஸ் பண்ண முடியுமா? I tell you, Kashmir. Kashmir may be the cockpit for the third world war, not Iran, Iraq அல்ல. ஆனால் அந்த காஷ்மீர் played a pivotal role of பாரதம். நமது பாரதத்தை கடந்த 2000 ஆண்டுகளாக கட்டி காத்தது காஷ்மீர். பயோ ஆதிசங்கரர் போயிருக்காரு, ராமானுஜர் விசிட்டட், அங்கே தான் சாரதா பீடம் இருந்திருக்கு. thousands of students from Kanjipuram and other Southeast Asia studied in Sarada Peeth. Now the Sarada Peeth is in Pakistan occupied Kashmir. அந்த காஷ்மீரை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணவர் மிஸ்டர் சீதாராமன். எஸ் இஸ் புக் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி. அந்த புக் அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் பாருங்களேன், ரெட் ஒன். ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் அ ட்ரிக்கா சைவிசம். நம்மளாம் எல்லாருக்கும் சைவிசம் தெரியும். டு யூ நோ வாட் இஸ் ட்ரிக்கா சைவிசம்? இஸ் ஃப்ரம் காஷ்மீர். Kashmir Trikka Saivism, based on that, you wrote this book. It was published in Jawaharlal Nehru University last year. Okay. Now, the question is, how Trikka Saivism is very much important for us in daily walk of life. That's one question. Second question, நம்ம விஸ்வகுருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், இன்க்ளூடிங் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் எதுவுமே இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய ஒப்பீனியன். சயின்டிஸ்ட் ஒன்றுமே நம்ம பண்ணலை, எதுவுமே இல்லைங்கிறது தான் உண்மை. உண்மையாக இருந்ததா? இதுதான் 2 கொஸ்டின். ஷார்ட் ஆஃப் டைம் சார், ஸோ யூ மேக் இட் வெரி ஷார்ட் ப்ளீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்றவிந்து அடங்கிய சான்றோர் சபையிலே மேடையில் எல்லாரும் ட்ரெஷர் ஹவுஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ். முதல்ல இப்பேற்பட்ட அறிஞர் பெருமக்களுடன் ஒரு அவார்டு ஃபங்க்ஷனில் என்னையும் கன்சிடர் பண்ணி கௌரவித்ததுக்கு முதற்கண் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்ததுலேருந்து பார்த்துன்னு இருக்கேன். வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் அவ்வளவு நுட்பமாகவும் கவனமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கின்றனர். அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். இந்த அவார்ட்ஸ் கொடுக்குற இந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் இந்தியன் சயின்ஸ் மானிட்டர். அவர் யாரோட பேரில் கொடுக்குறார்? டாக்டர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ஜேசி போஸ் அவார்டு அப்படின்னு. அவர் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு முதல்ல தெரிவித்த ஒரு சயின்டிஸ்ட். அந்த சயின்டிஸ்டினுடைய பேரில் இந்த அவார்டு வாங்கிறதுல இன்னமும் நாங்கள் அனைவரும் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இந்த அவார்டு கமிட்டியில் அவர் என்னோடய பேரை சேர்க்கும்போது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இந்தியன் சயின்ஸ் மானிட்டரில் நான் எழுதினது ஒரு ஃபிலாசபி சார்ந்த ஒரு புத்தகம், அது எப்படி சார் இது ரிலேட் ஆகும் அப்படின்னு அவர் கேட்டேன். அந்த புத்தகத்தை முழுசாக அவர் வாசிச்சிருக்கார். அதனால் அந்த புத்தகத்தை வாசித்ததுனோட அடிப்படையில் அதில் அறிவியலும் இருக்குது அப்படின்னு அவர் நம்பியதால் என்னை உங்களோட சேர்த்து இன்றைக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்து பெருமைப்படுத்தியிருக்கார். முதற்கண் அதற்கு மிக்க நன்றி சார். இப்போ அவருடைய 2 கேள்வி கேட்டீங்க. முதல் கேள்வி என்ன? இன்னைக்கு எப்படி திருக்காசைவிசம் அதனுடைய பயன்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டிருக்கார். முதல்ல திருக்காசைவிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஷார்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன். இந்தியா is known as Vishwaguru.
ஃபார் ஏஜஸ். இப்போ தான் அது அப்படி நம்ம இருந்தோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக இந்தியா விஸ்வகுரு அப்படிங்கிற ஒரு டாக் ஆரம்பிச்சிருக்கு. உலகில் அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து மேஜராக 2 வகைப்படும். ஒன்று அகம் சார்ந்தது, இன்னொன்று புறம் சார்ந்தது. அகம் சார்ந்த அறிவில் என்றைக்குமே இந்தியா தான் முதல். புறம் சார்ந்த அறிவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த அறிவை கொண்டு நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு சுகமளிக்கக்கூடிய விஷயங்களை உருவாக்குறது. ஸோ இந்த அறிவை நம்ம 2ஆக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம விஸ்வகுருவா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கலாம். இந்தியாவில் உள்ள 4 வேதங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான அறிவையும் தன்னுள்ளே அடக்கி இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த வேதம் அப்படிங்கிறது பல்வேறு விதமான தத்துவங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. வேதத்திலிருந்து உபநிடங்கள் வந்துச்சு, உபநிடத்திற்கு பிறகு இதிகாசங்கள் வந்தது, புராணங்கள் வந்தது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித வாழ்வியலின் பல்வேறு விதமான கூறுகளை தன்னுள்ளே உள்ளடக்கி மனித வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்காக பல டாபிக்ஸில் அது பிரான்ச் அவுட் ஆகி நம்ம மத்தியில் பல்வேறு தத்துவங்களாக வந்தது. முதல்ல மனிதன் தன்னை தாண்டிய ஒரு பெரும் சக்தி இருப்பதாக நம்ப தொடங்கினான். அந்த பெரும் சக்தியை தேடத் தொடங்கினான். தேடத் தொடங்கியதற்கு அவன் பயன்படுத்திய டூல் தன்னுடைய அறிவு. ஸோ இப்போ பேசிக்காக அந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே அறிய முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி, இந்த அறிவை அறிவதற்கு அவனுக்கு தடையாக இருந்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் அவனால் கவனம் செலுத்த முடியல. அப்போ தான் அந்த வழிபாடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது. ஸோ அப்போது வழிபாடு, பக்தி, ஸ்துதி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜை தாண்டி மிகப்பெரிய அறிஞர் பெருமக்கள் உருவாக்கியது தத்துவங்கள். அப்படி இந்தியாவினுடைய சிறந்த தத்துவங்களில் ஒன்று அத்வைத்தம், அப்புறம் துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்னு 3 பெரும் தத்துவங்கள் இந்தியாவில் தான் முதல்ல தோன்றுச்சு. அது அப்படியே உலக லெவலில் பரவ ஆரம்பிச்சது. இந்த வேதிக் சயின்ஸிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தாண்டி வெறும் பக்தி வழிபாடு அப்படிங்கிற நிலைமையை தாண்டி ஒரு தந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஒரு காலத்தில் அது அடைஞ்சது. அதற்கு நமது தமிழ்நாடு வந்து எல்லாத்துலேயுமே முதன்மையான ஒரு மாநிலம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த வகையில் இந்த சித்தர் பெருமக்கள் இந்தியாவிலேயே அதிகம் இருந்த ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு. அதில் குறிப்பாக திருமூலர் அப்படின்னு ஒரு பெரும் சித்தர் இருந்தார். உங்களுக்கெல்லாம் அந்த திருமறைகள்லையுமே 10ஆம் திருமுறை எக்ஸ்க்ளூசிவாக இங்கே திருமந்திரத்திலே பிஹெச்டி பண்ண ஒருத்தர் இதே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார். ஸோ 12 திருமுறைகளில் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் திருமுறை திருமூலருக்கானது. திருமூலர் இந்த ஆன்மீக அறிவை 9 தந்திரங்களாக பகுத்து நமக்கு அளித்திருக்கிறார். அதில் எல்லாமே இருக்குது. இப்போது காஷ்மீர் சவிசத்துக்கு வருவோம். இப்போ திருமூலர் 9 தந்திரங்களில் விரிவாக சொன்ன எசன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அத்வைத்தம். அதே மாதிரி வட இந்தியாவிலும் இந்த 1ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்த தத்துவம் பல்வேறு விதமான பெரிய ஆச்சாரிய பெருமக்களால் விளக்கப்பட்டது. ஸ்கந்தகுப்தர் அப்படிங்கிறவர் சிவதிஷ்டி அப்படின்னு ஒன்று எழுதினார். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு நூல். மனிதன் இறைவனை நேரடியாக அடைவதற்கு எதெல்லாம் உபாயங்கள் அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவாக கூறிய ஒரு நூல். அதன் பிறகு 9ஆம் நூற்றாண்டினுடைய மத்தியம பாகத்தில் ஸ்பாந்தா அப்படிங்கிற ஒரு தியரி வந்து காஷ்மீரில் ரொம்ப சிறப்பாக விளங்கிய ஒரு நேரம். சார் இங்கே இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது 0 கண்டுபிடிச்சது இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். அதை தாண்டி நம்மளுடைய பெரிய அதுதான் பங்களிப்பே. உலக விஞ்ஞானம், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இதோடைய ரூட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா 0லேருந்து தான் வந்தது. அந்த 0வை கண்டுபிடிச்சது காஷ்மீர் அப்படின்னா காஷ்மீர் தான். கிட்டத்தட்ட கிமுலேருந்தே சொல்லலாம். அந்த டைம் இன்னும் கூட ஹிஸ்டோரியன்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் எவிடெண்ட்டாக தெரியறது 2ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய காஷ்மீரில் விளங்கிய சாரதா பீடம் உலக
கல்வியின் மையமாக விளங்கியது. அதற்கான நிறைய சான்றுகள் இருக்குது. அவர் சொல்லும்போதே சொன்னார், காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் இங்கே நம்ம அத்வைதம் நிறுவிய ஆதிசங்கரர் காஷ்மீர் போயிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பிறகு தான் அது உலக பிரசித்தி பெற்றது. விசிஷ்டாத்வைதம் நிறுவிய ராமானுஜாச்சாரியாரும் காஷ்மீர் சாரதாபீடம் சென்று அவருடைய கருத்தை அங்கே நிறுவியதற்கு பிறகுதான் அந்த தத்துவமும் உலக பிரசித்தம் பெற்றது. அது மாதிரி அந்த சாரதாபீடம் என்பது நம்முடைய ஆன்மீக அறிவியலின் மையமாக விளங்கியது 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை. இப்போது இந்த 7ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை விரிந்து பறந்த தத்துவத்தை ஆச்சாரிய அபினவ் குப்தர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் திரிகாசைவிசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்தார். அது என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அத்வைதத்தில் எல்லாமே சிவம்தான். அப்படியே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி வழிபாடு. இந்த சக்தி வழிபாடும் சிவ வழிபாட்டையும் அவர் ஒருங்கிணைத்தார். இப்போ அதை அறிவியல் ரீதியாக சொல்லணும்னா, இந்த எங்கும் நிறைந்த இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு சுத்த வெளி. அதில் இயங்கும் மாற்றம் நாம் காணக்கூடிய கிரகங்கள் மற்றும் அத்தனை விஷயங்களும். அப்போ சக்தியும் சிவனும் ஒன்றாக இணைந்த பொழுதுதான் இந்த உலகம் உருவாகியது, உலகத்தில் ஆற்றல் மேம்பட்டது, பார்க்கக்கூடிய அத்தனை விஷயமும் அதுவே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்போ 0 என்பது ஒன்றுமில்லாதது, 1 என்பது சக்தி. அப்போது சிவசக்தி வழிபாட்டை ஒன்றாக இணைத்தது காஷ்மீரின் திரிகாசைவிசம். இதை ரொம்ப அழகான டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜில் சொல்லுவாங்க. பரம் என்பது சிவம், பராபரம் என்பது சக்தி, நரம் என்பது மனிதன். ஸோ இந்த மனிதனாகிய சாதகன் பரத்தை அடைவதற்கு பராபரத்தின் உதவியை நாடுகிறான். மனிதனாகிய நரன் பராபரமாகிய சக்தியின் துணை கொண்டு பரத்தை அடைவது என்ற தத்துவத்தை விளக்குவதே திரிகாசைவிசம். இது ஒரு 5-10 நிமிடங்களுக்குள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை, நேரம் குறைவாக இருப்பதால். விஸ்வகுரு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி சார் கேட்டார் இல்லையா? நிஜமாகவே எனக்கு இப்போது இந்த அரங்கில் உட்காந்துருக்கும்பொழுது நீங்கள் எல்லாம் சயின்ஸாக பேசின்னு இருக்கும்பொழுது ஒரு ஞாபகம் வந்தது. இந்த திரிகாசைவிசத்தினுடைய தொடர்ச்சி இடையில விட்டு போய் 20ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியம காலத்தில் நார்த் இந்தியாவில் ஆச்சாரியா லக்ஷ்மண் ஜூ அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆச்சாரியா அபினவகுப்தருடைய ஒர்க்கெல்லாம் எடுத்து பிரமாதமாக காஷ்மீர்லேயே இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை உயிர் போட வச்சுருந்தார். இந்த ஆச்சாரியா அபினவகுப்தர் பற்றி 2 வார்த்தைகள் நானுங்க கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். நம்ம ஆதிசங்கரரை போற்றுவது போல், ராமானுஜாச்சாரியரை போற்றுவது போல் மிகவும் போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு இந்திய பேரறிவாளன் ஆச்சாரியா அபினவகுப்தர். அவர் வெறும் தத்துவங்களை மட்டும் டீல் பண்ணலை. தந்திரலோகம் அப்படின்னு திருமந்திரம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு 37 வால்யூம்ஸில் தந்திரலோகம் என்று ஒன்று எழுதினார். அந்த தந்திரலோகத்திலே அவர் எல்லாவற்றையுமே விளக்குவார். முதலில் ஒரு ஆன்மீகம் என்பது வாழ்வியலுக்கு பகை என்ற எண்ணத்தை உடைத்தறிந்த பெருமகனார். வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு அறைகூவி விட்டு சென்றவர். கலை, இலக்கியம், அறிவியல், வரலாறு, ஆன்மீகம் அனைத்தையும் தன்னுடைய தத்துவத்திலே ஒன்றிணைத்த பெருமகனார். அதேபோல் இறைவனை அடைவதற்கு இனம், மொழி, மதம், ஆண் பெண் வேறுபாடு என்ற எந்த பாகுபாடும் இல்லை என்பதையும் உலகிற்கு பறைசாற்றிய ஒரு பெருமகனார். இப்போ இவருடைய அடியொற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை பண்ணினாங்க. ஆச்சாரியா லக்ஷ்மண் ஜூ உலகளாவிய சீடர்களை தன்னுள்ளே கொண்டிருந்தார். அதில் ஒருவர் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவர். ஜெர்மனியில் குவாண்டம் சயின்டிஸ்டாக இருந்த ஓர்டேகா மெல்லர் என்பவர் ஆச்சாரியா லக்ஷ்மண் ஜூவுடைய சீடர். குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அவர் 20-30 வருஷத்துக்கு முந்தைய அதில் ஒரு பெரிய மாஸ்டர். அவர் தன்னுடைய அறிவியலுக்கு இந்திய தத்துவ ஞானம் பெரிதும் உதவியது என்பதை தன்னுடைய நூலில் பெரிதாக பதிவு செய்திருக்கிறார்.
ஒரு காலத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்மூர் சன்னியாசி மாதிரி அவரும் ஆச்சாரிய ஓர்டேகா மில்லர் அப்படின்னு அங்கே ஜெர்மனியில் நம்முடைய இந்திய தத்துவ ஞானத்துக்கு பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆச்சாரியராக மாறிட்டார். விஸ்வகுரு அப்படிங்கிறதுக்கு இதோட பெரிய ஒரு உதாரணம் வேண்டியதே இல்லை. இரண்டாவது, அகம் சார்ந்த, இப்போ நீங்கள் புறம் சார்ந்த அறிவியலால் விளையக்கூடிய அத்தனை பயன்பாடுகளும் நம்முடைய தேவைக்கு பயன்படக்கூடிய பொருள்கள் மட்டுமே. அகம் சார்ந்த அறிவு நம்மை நாமே உணரச் செய்து அந்த இறைவனுடன் ஐக்கியமாகக்கூடிய ஒரு பெரிய சீக்கிரட்டை தன்னுள்ளே கொண்டுள்ளது. ஸோ அந்த ஒரு பெரிய சீக்கிரட்டை கொண்டுள்ள இந்திய ஞானம் எப்பொழுதுமே உலகத்திற்கு ஒரு விஸ்வகுரு தான் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய ஆன்சரை நான் நிறைவு செய்கிறேன். இன்னொரு நாள் விரிவான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது இந்த திருக்காசி விவசாயம் பற்றி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாக் நம்ம வச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போது லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா philosophy தான், நாட் ரிலிஜன். எஸ்பெஷலி ஜெர்மனியில் மை கான்டாக்ட்ஸ் wherever I go there, they're all working on one thing, consciousness. அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நமக்குள்ள அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நீங்கள் இது ஃப்ளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூ மிக்ஸ் வித் த அல்டிமேட். இதுதான் ஆதிசங்கரன் சொல்லியிருக்காரு, திருக்காசம் சொல்லியிருக்கிறது. லேட்டஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் என்ன கேட்டிங்கன்னா மனிதன் உருவாகுவதற்கு முன்பாகவே கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து விட்டது என்பது ரிசர்ச் இருக்குது. கான்ஷியஸ்னஸ்னால் என்னங்கிறது ரெண்டு விதம், அது பெரிய டெக்னிக் இது. பட் காஷ்மீர் சைவிசம் இஸ் கிவிங் அ ஃபேஸ் லிஃப்ட் ஃபார் திஸ் ரிசர்ச். ட்ரெடிஷன் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு மிக மிக தேவை, ஏன்னா தினசரி வாழ்க்கைக்கு ஒரு டிசிப்ளின் கொடுக்கறது. ஆனால் நம்ம அல்டிமேட் அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதுக்கு நம்மையே நாம் உணர்வதற்கு, ஐ மீன் வென் யூ introspection பண்ணும்போது we reach the consciousness. Latest research is being done. His book is elaborately done by the research scholar all over the world, so we will give a very good wishes for you, sir. Now I request Reverend Father Francis Xavier. His book is a very simple man. இது பெரிய ப்ராப்ளம் இங்கே. மோர் சிம்பிளாக இருக்கும்போது his books are prescribed in America and several universities. He was formerly professor in the University of Boston in America, right? So in 3 minutes he is going to tell you the link between science and spirituality, where we meet. விஞ்ஞானமும் அறிவியலும் எங்கே இணைகிறது அப்படிங்கிறத 3 நிமிஷத்தில் சொல்ல முடியாது தான். சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ், டைம் இல்லைங்கிறதுனால தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அனைவருக்கும் நண்பகல் வணக்கம். முதற்கண் I want to thank Sri T.K.V. Rajan for the invitation and for the recognition. Thank you, sir. இயற்பியலில் பார்ட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு இருக்குது. அதில் ஃபெர்மி டிராக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், போஸ் ஐன்ஸ்டீன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்னு இருக்குது. அதில் போஸ் அவருடைய பேரில் இந்த ரெக்கக்னிஷனுக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்பொழுது அறிவியல், மதம், ஆன்மீகம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இவை அனைத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கின்றது அல்லது ஈடுபாடு இருக்கிறது என்று பார்த்தால், அறிவியல் என்பது எண்ணத்தை பொறுத்தது, நாலேஜ். மதம் என்பது உள்ளத்தை பொறுத்தது, எக்ஸ்பீரியன்ஷியல். இது இரண்டையும் தாண்டி இருப்பது தான் ஆன்மீகம் என்பது. இந்த எண்ணத்தையும் உள்ளத்தையும் சார்ந்திருக்கின்ற அறிவியலாக இருந்தாலும் சரி, மதமாக இருந்தாலும் சரி, அது என்னை பொறுத்து இருக்கின்றது. ஆனால் ஆன்மீகம் என்பது மற்றவர்களை மையப்படுத்தும் பொழுது, மற்றவர்கள் என்னை விட முக்கியமானவர்கள் என்று நான் நினைக்கும் பொழுது அது ஆன்மீகமாக வருகின்றது. எனவே இந்த அறிவியல் மதத்தின் வழியாக மற்றவர்கள் இருப்பதை எனக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது, கான்சியஸ்னஸ் என்று கூறுகின்றோம். ஆனால் மற்றவர்கள் இருப்பதை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உணர்த்தும் பொழுது அது கம்பேஷன் என்று வெளிப்படுகின்றது. எனவே இதுதான்
அறிவியல் என்பது டு ரெகக்னைஸ் வாட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். மதம் என்பது டு பி கான்சியஸ் ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். கம்பேஷன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியிலிருந்து வர்றது வாட் ஐ நீட், வாட் ஐ நோ அபவுட் த நீட் ஆஃப் அதர்ஸ். ஸோ இந்த அறிவியலுக்கும் மதத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்று பார்த்தால், அறிவியல் இந்த உலகம் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை கூறுகின்றது. சயின்ஸ் டெல்ஸ் அஸ் த ஹவ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். ஆனால் அந்த யூனிவர்ஸ் ஏன் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, தென் ரெலிஜன் கம்ஸ் டு டெல் அஸ் வை தெர் இஸ் யூனிவர்ஸ். இதைத்தான் நீட்சே அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காரு, இஃப் யூ நோ வை யூ ஷுட் லிவ், யூ நோ ஹவு டு லிவ். இதுதான் விக்டர் ஃப்ராங்கலும் அவருடைய புத்தகத்தில் மேன்ஸ் சர்ச் ஃபார் மீனிங்கில் எழுதியிருக்கார். அவர் 3 கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் இருந்தவர். வாழ்க்கையில் எதற்காக நான் வாழ வேண்டும் என்று ஆன்மீக உந்து சக்தி இருந்தால் எப்படியும் வாழ முடியும் என்பதை காட்டுகின்றார். இது அனைத்திற்கும் கோடிட்டு காண்பது உறவுகள் என்று கூறலாம். உறவு என்பது இப்போ கணியன் பூங்குன்றனார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று சொல்லும் பொழுதோ, அல்லது தாயுமானவர் எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் யாதொன்றும் அறியேன் பராபரமே என்று சொல்லும் பொழுது அது மனிதர்களை மையப்படுத்துகின்றது. அதற்கு மேலாக வள்ளலார் கூறும் பொழுது, வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று சொல்லும் பொழுது உயிர்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி கூறுகின்றது. இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இதுதான் ஆன்மீகம். மற்றவர்களை நோக்கி நாம் செல்லும் பொழுது இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங். இதைத்தான் மார்ட்டின் பூபர் என்பவர் கூறுவார், இந்த உறவுகள் என்பது 2 நிலையில் பார்க்கின்றார். நான் நீ என்பது, நான் நீ அது என்பது. ஐ அண்ட் யூ, ஐ யூ அண்ட் இட். இதைத்தான் நாம் இன்ற காலத்தில் இந்த யுக்காலஜி என்று வரும்பொழுது மற்ற உயிர்களையும் நாம் உள்ளடக்கி பார்க்கின்றோம். இதைத்தான் நாம் மார்ட்டின் பூபர் சொல்லுவது போல கான்சியஸிலிருந்து கம்பேஷனுக்கு போகின்றது. எனக்கு தெரிந்தது என்ன, நான் அனுபவிக்கின்றது என்ன, இது என்னிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு சென்று மற்றவர்களின் தேவையை ஃப்ரம் பீயிங் டு பிகமிங், ஃப்ரம் ஃபீலிங் ஃபார் தி அதர் டு பிகமிங் தி அதர். இதை தான் இன்றைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்று நாம் கூறுகின்றோம். இது ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்க வேண்டுமென்றால், ஒரு பில்லியனர் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்ததாக சொல்லுவார்கள். அவர் நிறைய பொருள்களை வாங்கினார், இடங்களை வாங்கினார், நிறைய சுரங்கங்களை வாங்கினார், கோல் மைன்ஸ், காப்பர் மைன்ஸ் என்றெல்லாம் வாங்கினார். ஆனால் மகிழ்ச்சி கிடையாது. பிறகு அவர் உலகிலேயே பழமையான பொருள்களை வாங்கினார், அன்டீக்ஸ். முதலாக கண்டுபிடித்த டெலிஃபோன், முதலாக செய்யப்பட்ட டைப்ரைட்டர் என்றெல்லாம் வாங்கினார். அப்போது அவருக்கு மனதில் நிம்மதி கிடையாது. அப்பொழுது ஒருவர் வந்து சொன்னார், நாங்கள் இந்த டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு சில்ட்ரனுக்கு சர்க்கரை நாற்காலிகள் தர வேண்டும், நீங்கள் உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டபொழுது அவர் பிளாங்க் செக்கை எடுத்து கொடுத்தார், எவ்வளவு நாள் எழுதி கொள்ளுங்கள் என்று. அவர் சொன்னார், இது நல்லது, ஆனால் நீங்கள் வந்து கொடுத்தால் இன்றும் நல்லமாக இருக்கும் என்று. அவர் சென்றார், அந்த குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நாற்காலியை வழங்கினார். அந்த சர்க்கரை நாற்காலியை வழங்கி இந்த மீட்டிங் முடித்து போகும் பொழுது ஒரு குழந்தை அந்த சர்க்கரை நாற்காலி வேகமாக வந்து அவர் கால்களை கட்டிப்பிடித்து கொண்டது. அப்போது அவர் கேட்டார், குழந்தாய், இன்னும் எதுவும் செய்ய வேண்டுமா உனக்கு என்று. அது தேவையில்லை, ஏற்கனவே நன்றாக செய்துவிட்டீர்கள், ஆனால் உங்கள் முகத்தை நான் நன்றாக பார்க்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் விண்ணகத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது மீண்டும் உங்களை கண்டுபிடித்து மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி கூற விரும்புகிறேன் என்று அந்த குழந்தை சொன்னது. அன்று அந்த பில்லியனர் சொன்னாராம், இன்று எனது வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் தெரிகின்றது என்று. எனவே அறிவியல் எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால், ஆன்மீகம் என்ன அர்த்தம் நமக்கு தருகின்றது என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, Reverend Father. It's a very nice, and he's an internationally renowned scientist and spiritualist.
He took a PhD in chemistry and he was in a Boston University professor. Now I request Dr. Vijay Kumar. He's a highly specialized. He's actually recognized by the Government of India in 2017 on security for the industries and security for the transporting the people. It's very difficult. So, என்ன உங்கள்கிட்ட கேள்வி அதாவது எந்த மாதிரியான பதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எனக்கே தெரியல. ஏதோ ஸோ காம்ப்ளிகேட்டட் இஸ் பயோகிராஃபி. ஸோ நீங்களே சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு ஒன்றும் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. நான் நிறைய தடவை உங்கள் ப்ரொஃபைலை படித்து பார்த்த பிறகு அதை வச்சு என்ன கேள்வி கேட்குறது எனக்கே தெரியல. பட் I mean, it's not the first time he's receiving a lifetime achievement. You got it in Australia, New Zealand, as well. லிஸ்ட்லாம் போயின்னு இருக்கு. பட் என்ன பண்ணினாங்கன்னே தெரியல சாருங்கிற லெவலில் வந்துட்டோம் நாங்கள். ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் 3 minutes சார். சாரி. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். சாரி, உங்களுக்கும் சாப்பாட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. இங்கே 147 + 9 156 + 3 159 பேர் இருக்கீங்க. ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், சிரிக்காமல் யாராவது பதில் சொல்லணும். அதுக்கு கரெக்டாக கையை தூக்குறவங்களுக்கு மட்டும் 1000 ரூபா பணம் கொடுப்பேன். உண்மையாக பதில் சொல்லணும். யாராவது 2ஆம் கிளாஸ் 2 தடவை படிச்சிருக்கீங்களா? ரெண்டாம் கிளாஸ் 2 தடவை படிச்சிங்களா? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 1000 ரூபா தரேன். சார் இப்போ தரேன். ஏன்னா நான் படிச்சிருக்கேன். நான் இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். 2ஆம் கிளாஸ் இல்லை, மேலே படிச்சுட்ருக்கேன். ஆமாம் சார். ஓ அப்படியா, சரி. இல்லை, நான் பாம்பேயில் படித்தேன். எங்கள் அப்பா வந்து விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு திருவிடைமுருகர் ஊருக்கு வந்துட்டார். வந்த உடனே இங்கே வந்து 3ஆம் கிளாஸ் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவனுக்கு தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியல, ஆனாவனாவே தெரியல. இவனை எப்படிப்பா நான் 3ஆம் கிளாஸ் சேர்க்கறது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு 2ஆம் கிளாஸ் தான் சேர்த்தாங்க. அதனால் 2ஆம் கிளாஸ் 2 தடவை படித்தேன் நான். ஆனால் இன்னி வரைக்கும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு 5 PhD தான் முடிச்சிருக்கேன், அதிகமாக இல்லை. ஒரு 19 மாஸ்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், 24 டிப்ளமாஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 67 ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இன்னும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ 6வது PhD பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதெல்லாம் நத்திங். சார் கேட்டார், வாட் இஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்? வாட் இஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்னா, இப்போ 2 ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒன்று வந்து இட்ஸ் குளோபலி ரெக்கக்னைஸ், பீப்புள் கால் மீ மேட். இப்போ நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், ஆர் யூ மேட்? யூ சே நோ. இல்லை, என்ன கேட்டாக்க ஐ வில் சே எஸ், ஐ எம் மேட் பிகாஸ் ஐ எம் மேக்கிங் எ டிஃப்ரென்ஸ். மேட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் எ டிஃப்ரென்ஸ். ஒன்றுமே இல்லைங்க. நான் பாம்பேயில் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது செயின்ட் செபாஸ்டியன் ஸ்கூலில் படித்தேன். என்னோடய சீனியர் வந்து ராஜேஷ் கண்ணா. ராஜேஷ் கண்ணா தெரியும் இல்லையா அவங்க எல்லாருக்கும்? ஸோ ராஜேஷ் கண்ணா, ஓ வாவ், ஓகே, ஹாய். ராஜேஷ் கண்ணா வந்து 1971 அமர் பிரேம்ங்கிற படத்தில் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார். உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாட்டு. ஏ கியா ஹுவா, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, सोचो ये ना छोड़ो. அதாவது எல்லாத்துக்கும் you just do the root cause analysis. When you do the root cause analysis, you will be able to find what is the actual problem and you try to address that problem, you will be able to solve it. That's all. ஸோ என்னோட குருவும் அவர் தான். ஸோ அதை தான் பண்ணுறேன் இந்த மேட் ப்ராஜெக்ட்ஸுங்கிறது. மேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் இம்ப்ரூவ்டு வெர்ஷன் ஆஃப், அந்த காலத்தில் நான் ISO 9000 வாங்கினா குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம். அதோட இம்ப்ரூவ்டு வெர்ஷன் தான். ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம், go into the root cause, try to address the problem so that you will be able to solve the problem. That is one thing. Second thing I am seriously working on is on the interstate migrant workers welfare. இந்தியாவில் எங்கே பார்த்தாலுமே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த நார்த் இண்டியன்ஸ், பெங்காலிஸ், பீகாரிஸ், யூபிஸ், இங்கேருந்து வர பீப்புள் இல்லாமல் எந்த வேலையும் நடக்க மாட்டேங்கிறது. பட் ஆர் வி ரியலி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தேர் வெல்ஃபேர்? Are we really looking after them? Are they getting all the comforts wherever they go? That is a project I am working on. ஒரு few companiesக்கு வந்து I am a consultant. IKEA, Rolls-Royce, Siemens, ஷாப்பூர்ஜி பாலஞ்சி, L&T, Oberoi Group, a few companiesக்கு வந்து கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கேன்.
ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்டட் மைக்ரண்ட்ஸ்க்காக ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ சம் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ். அவ்வளோதான், நிறையா சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். See, the point is, if you take the Coimbatore, திருப்பூரில் மட்டும் 15 லட்சம் exodus from the Bihar and Nepal and other places have come. This has become a controversial, but the point is, அவங்களுடைய வெல்ஃபேரை பார்த்துக்கணுங்கிறது ஒன்று. ஆனால் அதர் சைடு ஆஃப் த காயின் இஸ் கொங்கு கல்ச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது. அந்த எக்ஸோடஸ் த கல்ச்சர் ஆஃப் பர்டிகுலர் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், அது ஒன்று கரெக்டு தான். இப்போ கொங்கு நாகரிகத்தில் வந்து ஒரு பெங்காலி கல்ச்சரோ அல்லது ஒரு பீகாரி கல்ச்சரோ சேரும்போது there is a possibility of liquidation. சம் இருக்கு இல்லையா, அது சொசைட்டல் ஆங்கிள் வேறு, உங்களுடைய ஆங்கிள் வேறு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தம், not the social impact of them. Yeah, that's both. How do you answer this? Both. See, இன்ட்ரெஸ்டட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்னு சொன்னால் மற்ற ஸ்டேட்டில் போய் வேலை செய்யும்போது அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரெகுலேஷன் இந்தியாவில் இருக்குது, விச் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆக்ட். பட் when you look at the implementation of that act, it's close to zero. Because most of the organizations, they don't even declare they have migrant workers. அப்படி பண்ணாக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து they have to pay certain levies and all that. ஸோ அதனால் டிக்ளேர் கூட பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ஒர்க்கர்கிட்ட வந்து கையெழுத்து வாங்கிடுவாங்க, நான் இந்த ஊரில் தான் 2 வருஷமாக இருக்கேன், எனக்கு இங்கே ஆதார் கார்டு இருக்குது, ரேஷன் எனக்கு இங்கேயே கிடைக்கிது, அதனால நான் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி வாங்கிடுவாங்க. Those workers, they are the ones really suffer. அதனால தான் recently Government of India came out with OSH regulations, new regulations, occupational safety and health regulations has been enacted. நானும் வந்து Government of India அந்த OSH regulations form பண்ண கமிட்டியில் இருக்கேன். ஸோ அந்த regulations, it is very much in force now. This really completely takes care of all those issues. Oh, thank you very much, sir. Now you just tell me, are you mad? Yes, see? Oh, good. Please, thank you very much. So we our complicated subject in the mari kondu varanangiradhu, you are an example. I'm very happy about it. Now there are 3 more people to give. The time is now 1:10. Shall we finish by 1:20? Is it okay for you, sir? Please. No problem. Yeah, because I'm okay. Before that, I am very particular, Vice Chancellor, to honor 2 people. One is here because we should not forget. One is Mr. Murugan. I call him as a resident scientist. Our background on நிறைய பேர் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். AMI மட்டும் இல்லை, he's done a lot of research in civil engineering. And also I want to honor respected professor who has given a wonderful, she is a specialist in computer science. Please, so please request her to honor because மறந்து போயிடுவாங்க, பயம் வந்து திடீர்னு, அதான். Please, Shal. I request all of them to join him like that, so. Thank you. Please come. Thank you so much. Thank you. Now KSR Institute, Professor Mohan has come. So again, not much time is left, but the point is that நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனீங்கன்னா you will be surprised to see 30,000 students are studying 11 courses something. ஒன்லி ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தான் வேணும். இதை உருவாக்கியவர் வந்து one person called ராமசுவாமி. எப்படி அவர் உருவாக்கினார் எனக்கு புரியவே இல்லை. இந்த மிஷினரி எஃபெக்ட் எப்படி வந்ததுன்னே தெரியல. ஆரிஜினலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்டட் ஹிம் டு கிவ் 3 principles based on which the whole empire of KSR built. அந்த 3 principle is useful, நமக்கு ஒரு படிப்பணியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான்.
Thank you. So this is a short video about the institution. கொஞ்சம் audio problem இருக்கு. We can visualize the videos. Mic கொஞ்சம் கிட்ட. So this is our campus area is 400 acres, and we are having 16 institutions are there. Roughly around 24,000 students are studying there from LKG to the PhD level, and nearly 3,000 faculty members are working over there. This is our infrastructure facilities. I can give you some small glimpse about the institution shortly. We have got dental college, pharmacy, allied health science, and we have got 2 engineering colleges, 2 polytechnics, 2 arts and science college, 3 schools are there, and industrial training institute also there. We have got a Viscom department. College of Nursing. We have got a FM radio station also. I think we have 240 buses, I think, yes, no? Sir, yes, sir. And recently we have started a CSK Academy in our campus. Open gym, we are having nearly 8 open gym facilities around the campus. We used to conduct regular races in order to give information to the students, Indian culture and everything. This is a night vision of our campus. We have got a very big playground facilities. Indoor facilities are there. Okay, so thank you, TK Virajan. One question, why we have given this award to KSR? There are similar colleges are there in Tamil Nadu, there is no doubt of it. Maybe larger, similar than. More than 1.5 lakh students from the rural area, as respected registrar, and the mari irukra families la educate panni, most of them are spreading all over the world. I gave few lectures there. I found that students are picking up so fast, and we are doing a research stating that information technology, AI, is playing a key role among the rural boys and girls. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரூரலில் இருக்கிற பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோட ஃபேஸும் இப்போ இருக்கிற ஃபேஸும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் ஃபுட் ஹேபிட், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இஸ் ட்ரிகரிங் 2 மேஜர் ஹார்மோன்ஸ் இன் த ஹைப்போதலமஸ். இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ண பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் இஸ் மோர். ஸோ த பாடி ஹஸ் பிகம், ஸோ தேர் நாட் ஓன்லி they have become intelligent, face also has become slightly. That research we are doing, that's why we tell him that that's the reason why we are given this award to him, because they are playing a great role in educating the rural public, especially boys and girls. Thank you, sir. So one minute I want to yes. So a silent revolution is going on over there. We have got an idea lab, no lab established பண்ணிருக்கோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட சேர்ந்து.
roughly around 1.5C. We are educating the rural student. 24/7 and the lab work பண்ணுதுங்க. Government school student, any student, அவங்க ஒரு ஐடியாவோட அங்கே வந்தாங்கன்னா we will convert the idea into project, அந்த ப்ராஜெக்டை ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு அங்கே டெவலப் பண்ணுறோம். ரீசெண்ட்லி கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருச்செங்கோடு, she won 1 lakh award from கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு with the help of ஐடியா லேப். அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இங்கே இருக்கிறதுனால நாங்கள் சொல்கிறோம், we have prepared a straw. Usually straw is made up of plastics and papers. We made a millet straw, so eatable straw. இதெல்லாம் ஒரு சைலண்ட் ரீடு. அதே மாதிரி வேஸ்ட் டு வெல்த் ஒரு டிஎஸ்டி ப்ராஜெக்ட் 45 lakhs இப்போ ரிசர்ச் ஆர் கோயிங் ஆன். தி ஃப்ரூட் வேஸ்ட், வெஜிடபிள் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்னா ஹவு டு கன்வெர்ட் டு அனிமல் ஃபீட்ஸாக கன்வெர்ட்டுக்கான ப்ராஜெக்ட் இஸ் கோயிங் ஆன். அதே மாதிரி டெக்ஸ்டைல்ஸில் வி ஆர் டூயிங் வாட் யூ கால் விசைத்தறிகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விசைத்தறிகளுக்கு ப்ரோட்டோடைப் மாடலில் கொடுத்து டிசைனை இன்கார்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்க அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் we are trained the students, they are doing lots of services, research there. எங்களோட சேர்மன் படித்தது, ஃபவுண்டர் சேர்மன் டாக்டர் கேஎஸ் ரங்கராமசாமி படித்தது 4th standard. அவரோட 3 பிரின்சிபல் என்னென்னா கடின உழைப்பு, விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை. These 3 principles elevated him to this top level. We owe to him. Thanks a lot, T.K. Rajan. Thank you. You are not honored us. You honored 24,000 of students from the KSR family. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Thank you very much. And I was the chief guest for 2 of your convocations, and I witnessed whatever you have been showing. Thank you, madam. And really wonderful. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா 200+ buses-ல ஃப்ரீயா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அவங்க கூட்டு வராங்க படிக்கிறதுக்காக. That was the one thing which I really admired. Another thing வந்து அங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல வந்து அங்க எத்தனை நோயாளிகள் வந்தாலும் அத்தனை பேருக்கு ஃபுட் ஃப்ரீ, மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட் ஃப்ரீ. That was actually mind blowing. எனக்கு அங்க பார்க்கும்போது கொரோனா பீரியட்ல we done a lots of work to the rural people. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you, TVK. இதில் நான் அங்கே ஒரு லெக்சர் கொடுக்க போகும்போது 200 பஸ்ஸு கிளம்புறதுன்னா அந்த இடத்துலேருந்து போகிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்? அந்த பஸ்ஸு போகிறதுக்கே 2 hour ஆகுது. I was wondering how a single person is making it. So he has given the cue. Now I request Dr. Prasanna to give a very short one. He has done a great research in Silambam. நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் லைக் கபடி அண்ட் சிலம்பம் அதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போனவர். ஐ திங்க் வி ஷுட் இன்வைட் ஹிம் அகெயின் ஃபார் அ ஈவன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். நோ, வி டோன்ட் ஹேவ் மச் டைம். சாரி. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் இட் ஷார்ட். My profound respect to everyone present here. As far as me is concerned, an education system is totally incomplete without physical education and sports science. I have come out with 2 success stories in terms of we are offering BSc Physical Education and Sports Science in our campus. Adla we have included special children. At the inclusive education la special children under our belt nearly 30 students are pursuing. Some of them are autism. Adla you pretty well that it has different of classifications. அதில் ஒரு பையன் வந்து இட்ஸ் அ வெரி இன்ஸ்பைரிங் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. அந்த பையன் பேர் நசீர்னு பேருங்க. ஹி ஹஸ் ஜாயின்ட் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன். 3 years முடித்ததுக்கப்புறம் த நியூரோமஸ்குலர் கோஆர்டினேஷனுடைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோடைய எஃபெக்டை ரொம்பவே இட் ஹாஸ் கிரியேட்டட் அ கிரேட் இம்பேக்ட். அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சார் திருப்பி இங்கே படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. தே அப்ரோச் மீ அண்ட் ஆஸ்க். I said, PG MSc yoga படிங்க அப்படின்னு சொல்லி I advocated them. He joined MSc yoga. You won't believe the transformation வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is day by day it is creeping up. MSc yoga முடிச்சா திருப்பி அவங்க பேரண்ட் வந்து சார் திருப்பியும் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் நாங்கள் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார், பயங்கர டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. We admitted the guy. Again he did totally put together 8 years he has completed the degree. அதுவும் that too BSc physical education 2 தடவை படிச்சாப்ல. You won't believe he become a matured enough to get marry a girl. அந்த பையனுடைய கல்யாணத்துக்கு போய் நாங்கெல்லாம் போய் அவனுக்கு கல்யாணமும் ஆயிடுத்து. But he is leading a very good life. My point here is an education system is totally incomplete of sports science.
I urge you all, because we may good at science, we have been talking about research and all that. Jayalalitha is the one good example. She has a power, she has a money, she has everything. Where she has failed? She failed to maintain her health. The health is, this is a high time we have to introspect the health in terms of, so the sports science actually it is playing a very big role. Sports, it will impart the law of discipline, the law of consistency, the law of focus, the law of responsibility, the law of growth. So I request, I appeal to all of you, you just allow your what to play on the ground instead of using mobile gadgets. And one more thing I just wanted to tell you, it is one more inspiring incident which was happened long back in the year 2013. See, I am from National College Trichy, which is affiliated to Bharatidasan University. Bharatidasan University பல்கலைக்கழகத்துக்கு நடுவில் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குங்க. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் we are the champions for the past 10 years. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஃபைனல் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் காலேஜுக்கும் நேஷனல் காலேஜுக்கும் தாங்க நடக்கும். ஒன்று பிஷப்பில் நடக்கும், இல்லைன்னா நேஷனல் காலேஜில் நடக்கும். 2013ஆம் ஆண்டு ஃபைனல் மேட்ச் வந்து பிஷப் காலேஜில் நடந்தது. They won the toss, they elected to bat, they put 180 runs on the board. 181 ரன் வந்து எடுத்தால் வெற்றியின் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. I was called my boys, I was advocating the pros and cons, how to reach the target. I was advocating them, எப்பா don't lose early wickets, be focused அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது I received a phone callங்க. இந்த ஃபோன் கால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் டீமில் இருக்கிற மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன், he is too good, he is very strong enough, without him beating Bishop College it is highly impossible. அவங்களுடைய அப்பா வந்து தவறிட்டார் என்ற செய்தியை நான் அறிய பெறுகிறேன். உண்மையிலேயே I was between the devil and deep blue sea. If I call the boy and I inform the message, எனக்குள்ள ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ், கட்டாயம் நம்ம டீம் தோற்று போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So, but I acted according to my conscience. I called the boy and said, அப்பா உங்கள் அப்பா தவறிட்டார் என்ற செய்தியை பெறுகிறேன். இந்த பையன் வந்து he hails from திருநெல்வேலி, 5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும். பட் I said, அந்த பையன் தேம்பி அழுகிறான், சக மாணவர்கள்லாம் அவனை தேத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க, எதிர்த்தாப்புல பிஷப் காலேஜ் டீம் பார்க்குது, something is happening, the total morale of the team is going down. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், சரி இன்னைக்கு மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் I said, you take my car and try to do the last rites to your father. I said, you won't believe sir, I want 2 minutes for me to relax. He said, என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னு. இல்லை சார் 2 நிமிஷம் நான் கொஞ்சம் தனியாக விட்டுருங்க அப்படின்னு. You won't believe, instead of leaving that place, he padded up. I asked him, எப்பா என்ன ஏதோ தப்பாக சொல்லிடுவாங்கப்பா. இல்லை, ஒரே ஒரு லாஜிக் இதை சொன்னாங்க. ஈவன் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய முடியாத லாஜிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சார் 5 மணி நேரம் தாமதமாக போவதனால் எங்கள் அப்பா எனக்கு திரும்ப கிடைப்பாருன்னு நீங்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுமா சார், சொல்ல முடியுமா? I want to dedicate this victory to my father அப்படின்னு சொன்னாங்க. உண்மையிலே I got goosebumps. You won't believe, he went into the middle and he faced 33 balls, he has scored 82 runs. Because of him, we won the tournament. எதுக்கு சார் இதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, sports will teach you the life skills. If we were him, we would have completely lost our hope. Anything we have been talking about research and all that, but the mindset and life skills and ethics and discipline and respect, this is the time to introspect sports science. This is the message. Thanks for this opportunity. Oh, thank you. So kind of you. That's a very nice. That reminds me of the Indian cricket when Krishnamacharya Srikanth, without him, we wouldn't have won so many matches. The reflex and the courage, without wearing his helmet, was facing West Indian bowlers. So the courage and discipline, ellame sports valiya variyirudhu. I think it's a wonderful thing. Thank you very much, sir. Now I request, please, Professor from the Bharatiya University, is a specialized, he has got the second PhD in Tirumular. And Rodam Narasimha, he actually was Nobel Prize tipped. He received our award some 10 years ago. And he was doing research on Tirumular. Sitaram, so many people are doing research in Tirumular now. He's a first scientist of India. Please. Thank you, sir. Most respected TKV Rajan, sir, Vice Chancellor, Madam, our University Registrar, my counterpart Prasanna, and all other scientists. Really, I'm so happy to be here to receive this award.
I'm telling you, when I have been nominated by TKV Rajan sir, really I thought that I'll be a odd man out of this crowd. But when I come over here, I came to know many of the people have come from my own profession. Really, when I was received a project from DRDO for the amount of 27 lakhs to do the research work on Yoga Nidra for paramilitary people, Dr. TKV Rajan sir is really appreciated. The research is completed. Everyone is accepted. But to answer of many questions raised by TKV Rajan sir is, I find it very difficult. Then he gave me the award of Balay Bharat Award at Bangalore for my research work. Then with his motivation, being a physical education professor, I was concentrating on wellness. That is, the overall wellness is the main core focus of our profession. So I completed already MSc degree in yoga education, interested in Tamil literature. I moved on to Tirumandiram because the wellness, a holistic wellness, is determined by the three pillars of the concept, that is physical, mental and spiritual. So all these three is comprising the overall wellness. So when you get into the Tirumandiram concept, these three concepts, body, mind and spirit. So the overall holistic wellness can be achieved only by the concept of Tirumandiram. Udambaraliyin Uyirar Alivar. Tidambara Janam Seravu Matar. Udambai Valarkum Upayam Arite. Udambai Valarthen Uyir Valarthene. This is the spirit. This is the soul about the concept of Tirumandiram. So, to explain about the Tirumandiram, it is a wonderful book. See, in the medical field, to study about our physiology, everyone suggesting that Gayton, author's Gayton book is famous for physiology. In our physical education field for exercise physiology, we refer always, my seniors are here in our profession, Larry G. Shaver book we always prefer. When you study about Tirumandiram, you could understand how the physiology is explained by Tirumular. He is having a wonderful classification of our physiology, of our human body. You know very well the various systems of our body is totally determining our physiology, like circulatory system, respiratory system, digestive system. See, all these systems are explained by various koshas in Tirumandiram. Annamaya kosha is mainly for digestive system. Anandamaya kosha is the extreme that. Pranamaya kosha, which is related with respiratory system, in such a way 9 tantras explained that tattvangal. So each tattvangal, tantras and koshas, everything is explained in a scientific way. Recently in during that period of Sivaratri, one article is published by me in the concept of Tirumandiram on spiritual health. So immediately he phoned up me. It was very nice, but the standard of English, you have to modify that. I want to publish it at USA about your research work. In the research work, I done it. Only the main concept is physical health, mental health, and social health, and spiritual health. But all together, that is human resource management. That is human. So I done a research on Tirumandiram for human resource management, because the human resource management can be achieved only by the cognitive and metacognitive excellence. These two excellence can only be developed by the concept of Tirumandiram. So I understand that value of timing. Thanks for this opportunity. Thank you very much, sir. Thanks for considering my research work for this award. Thank you so much. Thank you very much. So altogether, Tirumandiram is international. It has become international literature, and various
researchers all over the world are reading this Tirumandram. Namam ada padikkanum. A lot of books are available and translations, and so something great. Thank you very much. I think we have covered all the recipients, and I'm thanking every one of you because already 1:30, and so I'm happy that everything went on very well. And thanks to Parsonites for your patience and your scholarship and your everything. Thank you very much. And anybody is going to give a word of thanks. Word of thanks to everybody. Or you want to say something special? Mr. Murugan is going to be here. ஒரே மேடையில் சேம் டைம் இத்தனை டிக்னிட்டரிஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இவங்களுக்கெல்லாம் டைமும் கொடுக்க முடியல. ஒருத்தரையும் விட்டால் ஒரு நாள் பேச முடியும் அவங்களால. நம்ம இன்னொரு அக்கேஷனில் அவங்கள டெஃபினட்டாக இன்வைட் பண்ணி ஒருத்தரையும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பேச வைப்போம். அது பார்சனுக்குமே நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏனையாவ் respected chief guest, distinguished invitees, award recipients, ladies and gentlemen, on behalf of Cultural Association of Parson and Parsons Apex Welfare Society, it is a privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest for gracing this occasion with their presence. And for sharing inspiring thoughts with us. Our special congratulations and appreciation go to all award recipients. Your dedication, perseverance and outstanding achievements are truly inspiring and set an example for others to follow. I would like to place on record our deep appreciation to Indian Science Monitor, the organizing committee, sponsors and volunteers whose hard work and commitment made this function possible. Events like this become successful only because of the tireless efforts of many people working behind the scenes. My sincere thanks also go to the technical team, support staff and everyone who contributed in one way or another to smooth conduct of this program. Finally, I extend my gratitude to all the participants and the audience for your gracious presence and encouragement which made this day truly meaningful. With these words, I once again thank everyone for being part of this wonderful celebration. Thank you and have a pleasant noon. Thank you.